अच्छा मेरे केड वीडियो നേരം വൈകിയോടാ കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. നാളെ ഓണമല്ലേ ഇപ്പം. അമ്മ സൗണ്ട് കൊക്കല്ല. എന്തുവാ ഇപ്പൊ തന്നെ കോപ്പിറൈറ്റ് അടിക്കായിരുന്നു. ഓരോ സൗണ്ട് പാട്ട്. എംബാപ്പെ ഫസ്റ്റ് അല്ലടാ, നീ സെക്കൻഡ് ആയിപ്പോടാ. റിച്ചു ബ്രോ ഫസ്റ്റ് എത്തിയടാ, നീ സെക്കൻഡ് ആയിപ്പോയി. ആദി വോട്ടെക്സ് ബ്രോ ഹായ്. ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ്. അതെ റിച്ചു ബ്രോ ആദ്യം എത്തി. നമുക്ക് ആരെങ്കിലും വണ്ടി ചുമ്മാ ഒരു റിവാർഡ് ടൂർണമെന്റ് ഇല്ല ബ്രോ, ഇന്നില്ല. റിവാർഡ് ടൂർണമെന്റ് ഇന്നില്ല. പേട് എടാ, നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം ഒരു 1v1 കളിക്കാൻ പോകും. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചുമ്മാ? ഞാനാണ് സെക്കൻഡ്. നമുക്ക് ഒരു 1v1 ആണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ടൂർണമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ചുമ്മാ ഒന്ന് കളിക്കാണ്. അപ്പം ആരാന്ന് വെച്ചാൽ കേറിക്കോ. റാൻഡം ആയിട്ട് ഇടുവാണ്. കേറിക്കോ. നമുക്കൊരു 1v1 കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോവാം. ടൂർണമെന്റ്സിലേക്ക് പോവാം. ടൂർണമെന്റ് ആകുമ്പോൾ കുറെ പേര് കളിക്കാലോ. ഗായ്സ്, പുതിയ കാണുന്നവരാരെ എൻ്റെ ലൈക്ക് അടിക്കുക ഗായ്സ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. നമ്മൾ റിവാർഡ് ടൂർണമെന്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. റിവാർഡ് ടൂർണമെന്റ് കഴിഞ്ഞ ടൂർണമെന്റ് വിന്നർ നിഞ്ചയായിരുന്നു. നിഞ്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ സാരസിനെ കൊടുത്തു. ആദി വോട്ടെക്സ് ബ്രോ ആണ് കയറിയത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ലെനോവ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഉള്ളവർക്ക് ഒരു 20ന്റെ റെഡീം കോഡ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ ലെനോവയ്ക്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്തായാലും ഫൈനലിലൊക്കെ എത്തിയിട്ട് നമ്മളൊന്നും കിട്ടാണ്ട് പോകുന്ന മോശമല്ല. അപ്പൊ 20യുടെ റെഡീം കോഡ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇതുവരെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടില്ല ലെനോവോ. ചാറ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കണം. ലെനോവോ ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയക്കണം. ടൂർണമെന്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാൻ ആർക്കുണ്ട്? 8 പേരുണ്ടാവും ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൂർണമെന്റ് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. 8 പേര് ടൂർണമെന്റ് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അടുത്ത റിവാർഡിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കും. അടുത്ത ഇത് പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു 1K ഒക്കെ മാക്സിമം 1K ഒക്കെ ആയാല് നമുക്ക് അടുത്ത് തുടങ്ങാം റിവാർഡ്സിന്റെ ഒക്കെ. ഇപ്പം റോഡ് ടു 800 ആണ്. എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ 1K ഒക്കെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിവാർഡ്സിന്റെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും. അതാ നമുക്ക് എന്തേലും എന്താ പറയാ, റിവാർഡ്സ് കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കണം. അതിന് സമയാവട്ടെ. നമ്മൾ റിവാർഡ്സ് കൂട്ടും. കുറെ റിവാർഡ്സിന്റെ അതായത് എന്താ പറയാ, കുറെ റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ടൂർണമെന്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഗോളിന് റിവാർഡ് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. അടുത്ത് എന്തുവാടാ സ്റ്റാർട്ട് ആവാത്ത? ഗ്ലിച്ച് അടിച്ചോ? ഗ്ലിച്ചാണോ ഇത്? എന്റെ പൊന്നാളി, എന്തുവാടാ ഇത്? ഷാഫി ബ്രോ ഉണ്ടോ? ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. നമുക്ക് അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഇടാം. അനേബിൾ ടു സ്റ്റാർട്ട്. എന്തോ ഗ്ലിച്ച് ഉണ്ട്. റെഡി കൊടുക്കടാ ആദി വോട്ടെക്സ്. വേണോ? അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഇടാം. ആൾക്കാരുണ്ട്. ടൂർണമെന്റ് ബ്രോ. കുട്ടാപ്പു ബ്ലോഗ്സ് ബ്രോ, വെൽക്കം ബ്രോ. പറ പൂവി തനനാനന്നെ. നമുക്ക് വിനീഷ്യസിനെ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ടൂർണമെന്റ് ജയിച്ചാൽ സ്വാരസ് കിട്ടും. ഇല്ല ബ്രോ, ഈ ടൂർണമെന്റ് ഇല്ല. അത് നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് കഴിയും. ആ ടൂർണമെന്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ വെക്കും. അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെക്കും. ഈ ടൂർണമെന്റ് നമ്മൾ ഇല്ല. നമ്മൾ തമ്മിലൊന്നും ഇട്ടിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ, ടൈറ്റിലൊന്നും അങ്ങനെ കൊടുത്തില്ലല്ലോ. ആ ടൂർണമെന്റ് ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കും ബ്രോ.
ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കും, തമ്മീൽ കൊടുക്കും. ഇതിലിപ്പോ ടൈറ്റിലൊന്നും കൊടുത്തില്ലല്ലോ. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Well, thanks Peter. There's a great sense of anticipation in the stadium. I've been hit by a team. എനിക്ക് ജസ്റ്റ് മിസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ ടൂർണമെന്റ്. നമുക്ക് അടുത്ത പിടിക്കാം ബ്രോ. ബ്രോ ജസ്റ്റ് മിസ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഫൈനലിൽ തോറ്റേണ്ട അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ലെനോവോ ഫൈനൽ തോറ്റ. ഞാൻ ഫൈനൽ തോറ്റവർക്ക് ഒരു 20 റെഡീം കോഡ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ കാണുന്നില്ലടാ ഇവനെ. Of course, it's Sergio Aguero. Just the slightest glimpse of goal and he'll find a way of putting the ball in the back of the net. He scored such a variety over the years, but his brilliant play shouldn't be ignored either. He's always been able to link up very well with those around him. എനിക്ക് ഇതാണ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത. എനിക്ക് ഈ വിങ്ങിൽ എന്തിനാ കേറ്റുന്നേ? Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. Messi. And he's managed to get rid. He's in a great position here. Vinicius. They've got to make this nice Vinicius. and quick. Precious Vinicius. Better outcome there. He's a sharp little ball here. Might be danger here. He's going for goal. Oh. ഇനി ബ്രോ നമ്മൾ പറയും, നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 1v1 കളിച്ചൊന്ന് കളി പഠിക്കട്ടെ. തോറ്റൊരു കളിയെങ്കിലും ജയിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. Oh, that was vital. Paris Saint-Germain are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Oh, easy pickings there. റൈസ് എവിടാ? എടാ റൈസ് ചോറുന്ന കളി ചോറുന്നാത്ത കളി കളിക്കില്ല റൈസ്. പോട്ടെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ നോക്കി പക്ഷെ കാണുന്നില്ല. എന്താ എടാ എന്റെ ഇൻസ്റ്റ അതാ നൈറ്റ് ബോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാ ലിങ്ക് നൈറ്റ് ബോട്ട് ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ. Messi and the through ball and the shot. Goal! Paris Saint-Germain. His position was perfect. സെമിയാണ് അല്ല ബ്രോ, അത് ഞാൻ ഇതാണ് 1v1 ചുമ്മാ ഒരു 1v1 ഇട്ടോ. നമുക്ക് അടുത്തതില് ടൂർണമെന്റ് ഇടാം ബ്രോ. അടുത്തത് വിനീഷ്യസ് ഒന്നും ഓടത്തില്ലടാ. എന്തോ അവന്റെ അവസ്ഥ. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. They want to be quick here. It's breakaway time. Vinicius Junior. And the whistle has gone. വെച്ച് ആ ലെനോവോ എടാ ഞാൻ നിന്നെ എന്താടാ ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ ഇന്നലെ എത്ര നോക്കി ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേടാ ലെനോവോ ചാറ്റിലിടുന്നൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കാം. കാരണം അത് പോയി കഴിഞ്ഞാലേ പിന്നെ പറയും ബ്രോ കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര വിഷയമായിരിക്കും. ഞാൻ എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കേ. No, that was never going to make it. Vinicius Junior. 40 minutes gone. Half time closing in. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. അല്ലാണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ചാറ്റിലിടുന്നൊന്നും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലടാ. കാരണം വേറെ എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. റെഡീം കോഡാ. അഥവാ ആരെങ്കിലും ചാമ്പി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ബ്രോ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെയും എനിക്കും വിഷമാവും. അതല്ല എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാനുള്ള വൈ അതെന്താ എന്നെ ഫോളോ ബ്രോ യു ക്യാൻ റിവ്യൂ മൈ ഐഡിയ ചെയ്യാലോ ജപ്പാനീസ് എൽപി കിട്ടിയോ? എടാ ഇല്ലടാ, ഞാൻ ജപ്പാനീസ് ടൂറിൽ ഞാൻ കളിച്ചില്ലടാ. ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ നോക്കി പക്ഷെ മെസ്സേജ് അതെന്താ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിക്കോ? ഫോളോ ചെയ്താ കാണാലോ. എടാ കാണാലോടാ അവിടെ. അതിനെന്താ അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ, അവിടെ കാണാലോ. What happened bro? Paris Saint-Germain can look back at a decent first half.
1-0 the score. ഇത് ടൂർണമെന്റ് അല്ല ബ്രോ, അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഇടാൻ പോവാ. സീൻ കളിയാണ്. എനിക്ക് കിട്ടി നോടാ, എനിക്ക് ഞാനത് കളിച്ചിടാ. പിന്നെ CB കറക്കിടാ. 650 കോയിൻ ഇല്ലായിരുന്നു അതില്. ഞാൻ ഇന്ന് മറ്റേ ഇവന്റ് കളിച്ചിട്ട് 50 ആക്കി 700 കോയിൻ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ കറക്കി CB ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിട്ട്. ഒരു പൊണ്ണാക്കും തന്നില്ലടാ നാറികള്. Saint-Germain come out this half. ഒരു പൊണ്ണാക്കും തന്നില്ലടാ. It's the perfect time to make a change. Aguero looking to receive it in space. Yamal. Well, he got rid because he was under pressure. It's run loose here. And here's Aguero. And the ball's come loose here. Doué. And a chance! ഓണമായിട്ട് എന്താ പരിപാടി? ഓണം ഇന്ന് വലിയ പരിപാടി രാവിലെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നാളെ അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ എന്തിനാടാ നിങ്ങള് പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ട് കറക്കിപ്പിച്ചേ? എടാ സ്വാരസേ, ഒന്ന് കേറി എടി സ്വാരസേ, മുത്തല്ലടാ. And here's Suarez. Doué gets across to intercept that. And he's gone looking for safety. Van Bommel is one of those players who's known for reading the game better. എനിക്ക് കാണില്ല, എനിക്ക് അവിടെ ഫോളോയിങ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഫോളോ ചെയ്താലായിരിക്കടാ വരിക, ഫോളോ ചെയ്താലായിരിക്കും മെസ്സേജ് വരിക. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, കാരണം എല്ലാരും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നാണല്ലോ. എടാ അവിടെയാണോടാ കൊടുക്കണ്ടേ? എടാ എന്താടാ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ? The most accurate pass. Messi. And it's Rice. Paris Saint-Germain do have options available on the bench if they want to go that way. That is a brilliant interception. Oh, there's a probing ball. Can he get on the end of this? Messi. Shevchenko. Played out to the left flank. Rashford gets into a good position. That's put paid to the danger. Oh, he's done very well to take that back. Well, there's plenty to like about Eda. this. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And this is Messi. Messi! വാട്സപ്പ് നമ്പർ നമ്പർ തരുന്നത് വേറെ ആരുടെയും ഫോണിലില്ല. ആരെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റ ഇല്ലാന്നോ? Paris Saint-Germain have turned to their bench and we're going to have a substitution. Shifted into the flank. Rashford. And this is Shevchenko. Very much into the last knockings. Paris Saint-Germain really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. He's going to be disappointed with that. Luis Suarez has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. എന്തുവാടാ ഈ കാണിക്കുന്നേ? That is good alertness. Into stoppage time, whistle due any moment. ഈ 1 മിനിറ്റിലാണ് വിയ ഗോൾ അറിയോ? And he's managed to get free. Tries to get it clear. നമ്പർ താഴെ ഞാൻ എവിടാ തരണ്ട നിനക്ക് നമ്പർ? ഈ ചാറ്റിലോ? Preserve the tightest of leads. Aubameyang claiming the man of the match award, and there is very little room for argument.
എടാ ഒരു ഇൻസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ തന്നെ വേണമെന്നില്ലല്ലോ. ആരെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റ, നിനക്ക് അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റ എന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് ID നീ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ നിനക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടുതരാം. അതിന് നീ ഇത്ര ഇതാക്കേണ്ട കാര്യം എന്തോ? ഒരു ഇൻസ്റ്റ, എടാ നിന്റെ ഇൻസ്റ്റ എന്നെ വേണമെന്നില്ല, വേറെ ആരെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റ കയറി എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി, ഞാൻ അതിൽ തരാം. കൊണാമി ബ്രോ നമ്മൾ ടൂറിനിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടാ. ഇവൻ എന്നോട് റീഡിങ് കോഡ് ചോദിച്ച. ഇവൻ എല്ലാരോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്നും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അവൻ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ കൊടുക്കുന്ന അറിയാം, ഇവൻ സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് അടിച്ചു, ടൂർണമെന്റിൽ സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് അടിച്ചു. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിനോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പ്രൈസ്, പക്ഷെ അവൻ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് അടിച്ച സ്ഥിതിക്ക് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവന് ഇൻസ്റ്റ ഇല്ല. ചാറ്റിലിടണ്ട, പറഞ്ഞാ മതി വേഗം. എന്റെ പൊന്നു ലെനോവ ബ്രോ, എടാ നീ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റയിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കി എനിക്ക്, എന്നാ ഞാൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആരെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റയിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കി, ഇങ്ങനെ ഇതാക്കല്ലേ. അപ്പൊ നീ ആരെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റയിൽ നിന്ന്, നിന്റെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റ വേണമെന്നില്ലടാ, ആരെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റയിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് നീ അവരെ ID ഒന്ന് എന്റെ ചാറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. മറ്റു വേറെ ആരെങ്കിലും വന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലല്ലോ, ഞാൻ അതിലിട്ട് തരാം നിനക്ക്. അല്ലാണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ നമ്പറും ഇതും ഒക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ച് ഇതിന്റെ അകത്തൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല. അവിടെ ടൂർണമെന്റ് ഇടുക. ഇതേ അവനൊരു പയ്യനാ. ബ്രോ അറിയാം. അവൻ എത്ര 18 വയസ്സോ അങ്ങനല്ലോ ഉള്ളു, എനിക്ക് അറിയാം. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവന് ഇൻസ്റ്റ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തായാലും ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇവന് വന്ന് ചാറ്റ് ഇടാൻ പറ്റുമോ? അതാ പറഞ്ഞേ, അന്ന് ഇൻസ്റ്റ അവന്റെ ഇൻസ്റ്റ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ആരെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റ അവന്. അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റ തുടങ്ങാൻ ഇപ്പൊ എന്നെ എത്ര പണിയുണ്ടോ? അവൻ ഇതുവരെ അത്യാവശ്യം എന്തായാലും ഫോണിലല്ലേ കളിക്കുന്ന അവൻ. ഒരു ഇൻസ്റ്റ ഒന്ന് തുടങ്ങുന്നാ തൽക്കാലത്തേക്ക്. ഇതിന് പ്രൈസ് ഇല്ല ബ്രോ, പ്രൈസ് ഇല്ല. ചുമ്മാ നടത്തുന്ന. കാരണം അവൻ മുന്നേ വന്ന് എന്നോട് റെഡീം കോഡ് ചുമ്മാ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഇത് ഇവൻ സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് അടിച്ചു, അപ്പൊ അവൻ ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാലോ. കാരണം അങ്ങനെ ടൂർണമെന്റിൽ അത്രയും ഇതായിട്ട് അവൻ സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് അടിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പം ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ആരെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റയിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. ഇനി ആദി വോട്ടാക്സ് ടു സ്ട്രോക്ക് പ്രൈസ് ഇല്ല ബ്രോ, പ്രൈസ് ഇല്ല. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പ്രൈസ് ഇല്ല. നമ്മൾ പ്രൈസ് ഉള്ള ടൂർണമെന്റ് ആണ്, നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ അത് കൊടുക്കും ബ്രോ. ഇല്ല ബ്രോ, നശ്വൻ ബ്രോ പ്രൈസ് ഇല്ല. ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ലേ ബ്രോ? പ്രൈസ് ഇല്ല. നമ്മൾ പ്രൈസ് ഉള്ള ടൂർണമെന്റ് ആണ്, നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കും. ഇത് ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലല്ലോ, പ്രൈസ് ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ പ്രൈസ് ഉള്ള ടൂർണമെന്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പറയുകയും ചെയ്യും, പോസ്റ്റ് ഇടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ടൈറ്റിലൊക്കെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും, പ്രൈസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഒരാളൂടെ കമാൺ ഇവിടെ കമാൺ, എല്ലാരും കേറി വാ. 2-3 ദിവസമായിടാ സൗണ്ട് ഒക്കെ പോകുന്നു, ഒരു രക്ഷയില്ല. സൗണ്ട് ഒക്കെ പോകുന്നു. എടാ ഇത്ര ആളോ ഉള്ളോ കളിക്കാൻ? ഇനി ആരും ഇല്ലേ? കമോൺട്രാ. എടാ ആരും ഇല്ല, എന്നിട്ടാ ടൂർണമെന്റ്. കമോൺ. തന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കേറി, അത്രേ ഉള്ളൂ ബ്രോ. വേറെ ഒരാളും ഇല്ല. വേറെ വല്ല വഴികളുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ, അത് സെറ്റ്. എടാ ഇൻസ്റ്റ തുടങ്ങ്.
അതിനിപ്പോ എന്താ അത്ര കുഴപ്പം? ഫോണൊക്കെ ഇരിക്കുവല്ലേ, വേറെ എന്ത് വഴിയുള്ള? എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഇൻസ്റ്റ വഴിയാ കൊടുക്കുന്നത്, വേറെ എന്ത് വഴിയാ? ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഇൻസ്റ്റ വഴിയല്ലേ കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത്, ഓ ഞാനില്ലല്ലേ, സോറി സോറി സോറി, അതാ ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തില്ല, ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു, മറന്നു പോയടാ. നമുക്ക് കളി കാണാം ഗൈസ്. കളി കാണാം ഗൈസ്. 6 വാച്ചിങ്, ഓൺലി 5 ലൈക്സ്. ഒരാളാരോ ലൈക്ക് അടിക്കാനുണ്ട്, കമോൺ ലൈക്ക് അടിക്കൂ. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രൈസ് ടൂർണമെന്റ് വെക്കുന്നതാണ്, സോ സബ് ചെയ്തേക്കുക. നമ്മൾ പ്രൈസ് ടൂർണമെന്റ് വെക്കുന്നതാണ് ഇടയ്ക്ക്, എല്ലാം സെറ്റാക്കാം. കമോൺ. ടീമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, അടിപൊളി അല്ല, രണ്ടും കണക്കാണ്. നെക്സ്റ്റ് 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 നെക്സ്റ്റ്. അയ്യോ, ബ്രോ ഇപ്പൊ Expectation, euphoria, trauma and tumult. Yet the people stand with their team, come what may. This is what they're here for. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So straight into the action. Jim, who do you reckon is pivotal? It's very hard to miss this guy, Haaland, when they're... Takes a shot! And he's done it! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. That is lovely. Finished with amazing expertise. Oh, what a hit, Peter. And there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured. It was simply inch perfect. Manchester United are already chasing the game. They didn't envisage that. And it's Cáceres looking for the run. Gabriel kept aware and it is reclaimed easily. Some intricate passing, looking to progress the ball. Messi. And it's Rice. Koundé does well to get it back. Over to the right flank. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Shin to shin, bicep to bicep, and he... Rice! And there's sense there! They are purring, truly purring. A truly wicked strike. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can.
So that's two now without reply. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Figo. Figo will not want to lose out here, not against this opponent. And it's Kane. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. He's found some space. Kadiolu, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Short changes him with that pass. Soma is looking to influence the game from out wide. Neither of these two want to come off second best. This is Batistuta. And this is Kane, out towards the flank. Well, that pass isn't the best. Long ball upfield. എന്റെ കളി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിസ്കണക്ട് ആയി പോയി അത് കൊള്ളാം. That's going in strongly. Oh, it's taken out. That'll be a foul. കുഴപ്പമില്ലടാ. And that's going to be a booking. Well, he stayed down and he's in very obvious discomfort here. Well, what goes through a player's head at times like that is a mystery to me. And that pass just didn't quite work. Looking to play him in. Howson. Conte. Whatever he had in mind, that was not it. Kane. He's got away. Can he get on the end of this? Kadiolu. And he's managed to get free. Goes for a shot! That is delicious! A finish of true class! And they are disappearing out of sight. Oh, a goal of real quality. He made it look ridiculously easy. Oh, the ball was there to... And that is indeed the final act. Oh, who would have thought it? A huge chasm between the two teams already, and it might grow even wider in this second half. That just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. എടാ നീ എങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റ സെറ്റ് ആക്കി വാടാ. Substitution for Manchester United, number 15, N'Golo Kante. Coming on to The second replace period is on the way. number 2. Manchester United changed their lineup for the second half. A reaction, no doubt, to the half-time score. Figo crosses. എടാ എന്താടാ ലൈവ് എന്താ പ്രശ്നം? ലൈവിന് സൗണ്ടാണോ? സൗണ്ടാണോടാ പ്രശ്നം? ചാർജ് ഇട്ടേക്കും അതായിരിക്കും. Very imposing presence at the back. It's Rooney! Goal! ഞാൻ ചാർജ് ഇട്ടേക്കുന്നു. Oh, delicious! Such devilish curl. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. So could they be onto something here? Oh, now here's an interesting matchup. Manchester United come out this half somewhat altered. Well, I think it's the perfect time to make a change. Now it's Haaland. Nicely shaped ball. Oh, well played. എടാ ഞാൻ ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാൻ കയറിയില്ലടാ. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ, നമ്മൾ അടുത്ത ടൂർണമെന്റിൽ നോക്കട്ടെ. അടുത്ത ടൂർണമെന്റിൽ കയറാം. ഞാൻ എന്നോട് അറിയാണ്ട് ഞാൻ ആ ഇടുന്ന എന്റെ മസ് മെമ്മറിയിൽ ഞാൻ നേരെ പോയി നോ അടിച്ചു. ഉണ്ടെന്നാ വിചാരിച്ചു. നോക്കുമ്പോ എന്നെ കാണുന്നില്ല. നോക്കുമ്പോ ഞാനത് കയറിയില്ല. ലിയോണ വെൽക്കട ഇന്നലെ ആരാടാ കപ്പടിച്ച്? ഇന്നലെ നിഞ്ച മുകളിട്ട ലെനോവോ അല്ലേ? ലെനോവോ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ്. In again. Caceres. And this is Figo. Figo!
That was superb goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Lovely feet. He's being urged to shoot. And the finish! Deftly out wide. It's a good one he's making out on the left. Closing in on the last quarter of an hour. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ അവൻ എന്നോട് കുറേ ആയി റെഡീം കോഡ് ചോദിച്ചു. സോ അവന് ഞാനൊരു സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഒന്നുമില്ല, 20ന്റെ ഒരു റെഡീം കോഡ് അവൻ കുറേ ആയി അടുത്ത് റെഡീം കോഡ് ചോദിക്കുന്നു. അതിനെക്കൊണ്ട് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് സാരസിനും കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ അവൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. Substitution for Spain. Number 20, Erling Haaland. So we have movement on Number both 9, benches. Harry Kane. Coming on the field. Number 10, Pierre Aubameyang. Gerrard. Number 18, Kajolu. Shot, surely! And no! He had to, and yet he could not. ഓ ഞാൻ ഡൗട്ട് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഞാനും കണ്ടില്ലായിരുന്നു. ആ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഇല്ല. അവൻ പിന്നെ നിർബന്ധിച്ചല്ല, അവൻ കുറെ അതിന്റെ മുന്നേ വന്ന് റെഡി കോഡ് സോ Shifted it to the flank. He's made sure that's not getting through. Rice looking understandably energised after his goal. And it's Kadiolu. He has found the way through. He's felt that, hasn't he? Caceres blocks it out wide. Nice bit of trickery. Oh, that's a vigorous challenge. And he's looking at the referee, and the referee is shaking his head. And that is it. The referee has seen enough. Spain can probably lay claim to the title. As into the semi-finals. Certainly more results driven. എന്നോട് ഈ കളി കേറാൻ മറന്നുപോയി. സ്പാരോ എന്തെങ്കിലും ലൈവ് ലാഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ലൈവ് ഡിലേ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. മാൽബ്രോ BGMI കളിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങള് BGMIന്റെ ആൾക്കാരല്ലേ? അടുത്ത സെമി ഇവിടെ രണ്ട്, ഇതാണ് കഴിയാത്ത. ഇവിടെ എന്താ അവസ്ഥ നോട്ടെ. 89 മിനിറ്റായി, 6 ഗോള്. ഇന്നലെ ഒരു ടൂർണമെന്റ് ജയിച്ച 2 സ്ട്രോക്കറൊക്കെ ഇന്നലെ ഒരു ടൂർണമെന്റ് ജയിച്ചതായിരുന്നു. തന്നെ ഞാന് കമന്റ് വായിക്ക് ബ്രോ. എന്താടാ ലെനോ ബ്രോ, നീക്ക് അറിയുന്ന ആ കമന്റ് അല്ലേ? അൽത്താഫെ വെൽക്കണ്ട, ലവ് യു വെൽക്കണ്ട. ടൂറിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് സെമി
കമാൺ സെമിയിൽ നമുക്ക് ആരെ സ്പെക്ട് ചെയ്യാം? ഇതന്നെ നോക്കാം. സ്പാരോ ബ്രോ, ഞാൻ ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ ബ്രോ, അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഇടാം. മിനൂസിനെ വിളിക്കുകയാണ്. അജയ് കൃഷ്ണൻ ബ്രോ, ലെനോവ ബ്രോ, ലെനോവ എന്താ ബ്രോ പറ ലെനോവ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സെറ്റാകാൻ ഒരു വഴിയും ഇല്ലാന്നോ? അതെന്താടാ ബ്രോ പോവാണോ? വൈ Well, hello and welcome one and all as you join us for what is an eagerly awaited resumption of this competition. A competition that has produced more than its fair share of drama already, and it's more than obvious that this crowd, with its great chorus of sound, is demanding yet more drama now. This truly is a feel-good place. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. We're up and running then. ഫേസ്ബുക്ക് എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ലടാ. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഫേസ്ബുക്ക്. ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റ അല്ലടാ ഇപ്പൊ എല്ലാരും യൂസ് ചെയ്യുന്നേ. ഞാനിപ്പോ എന്നാ ചെയ്യ നിന്റെ കാര്യത്തില്? What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Now it's Batistuta. Gerard supplying the width on this right-hand side. Now the cross. Alessandro Costa-Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. Well, it's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. Shot, surely! Goal! Arsenal! Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. So the first goal of the game. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Gerard. Roberto Carlos does well to get it back. Stood up well to him there. Lovely pass, but can he get there? And the whistle's gone, presumably for offside.
And it's Batistuta. It's a promising position. Costa Curta with the clearance. Spain with their first corner, the first in the game for either side actually. Chance! Yes. That wasn't the worst effort in the world. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Looking tidy in possession here. Spain truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Roberto Carlos, who's set up one goal so far. And this is Batistuta. Shevchenko. Half-time getting close now. He's going to be disappointed with that. Tries to pass it through. And a chance! How Kubasi can clear it away. 2 added minutes have been indicated. Platini. Now it's Batistuta. He's beaten the last man. He's having a Please, pop. Keeper's done ever so well. Batistuta clearly thought he had the beating of the keeper. And this could be the final action of the first half. That's a decent clearance. And that brings the first half to a close. No shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Thank you for your Spain trailing by the tightest of margins at half-time. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. substitution for Spain. Number 6, Andrei Shevchenko. So right back into the action. Lionel Messi. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving something. Number 19. Oh, that was no routine save. Shevchenko actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Corner number 2 then. Getting up there! That's a fair try, but just off target. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again. Give it another try. Driving forward. Now, can they get him away? Oh, now here's a good battle, bicep to bicep. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Spain come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Kobel with the clearance. Now it's Batistuta. Haaland. Now by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Kajolu. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Now it's Aubameyang. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And here's Haaland. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. That appeared to be... Decent chance! Well,
There's the clearance. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Aubameyang. Malbro, welcome. Excellent interception. Shevchenko. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തർ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളാണ് അത് നീ മനസ്സിലാക്കുക നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളാണ് വെൽക്കം അപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് ഇത്ര വൈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റ ഒന്ന് Oh, that was sharp, deliciously sharp. It would have taken something heroic from the keeper. Bro, next tournament, okay bro, കേറി നമ്മൾ റാൻഡം ആയിട്ടൊക്കെ ടൂർണമെന്റ് ഇടുന്ന ആർക്ക് വേണം കേറാം എന്താണ് ബ്രോ Back to parity and there's ചെക്കൻ ഇൻസ്റ്റ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അവൻ റെഡി കോഡ് കൊടുക്കണം അവൻ വാട്സപ്പിൽ അയക്കും ബട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളിങ്ങനെ സിറ്റിയിൽ നമ്മളെ ഫോൺ നമ്പർ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ എന്താണ് പറ ബ്രോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എങ്ങനെയാ അയക്കണ്ടേ പറ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് And you can almost hear a pin drop. An exchange of stares and we're ready to go. No! Denied remarkably! Well, whatever he did, it worked, did it not, Jim? Well, Peter, I think he did well to hold his nerve then. Probably gave him that important edge. Shevchenko pondering where to put it. Oh, and the keeper guessed right too. Credit to him. You really need courage to do that in these circumstances as well. Spain feeling the pressure. Never in doubt. Looks like he's done it 1,000 times. Never looked like missing. Messi, second to go. Well, he totally nailed that penalty. Picked the spot, didn't change. വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി റെഡിയും കോഡ് അതിൽ കമന്റ് ഇട്ട് കൊടു Spain അത് are looking അവന്റെ to him to tie things up. എടാ ലെനോവോ എടാ നീ വല്ല വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി നിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാർ കാണും ലെനോവോ നീ വല്ല വീഡിയോ എന്തേലും ഉണ്ടാക്കി നിന്റെ വൈറ്റിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ അതിന്റെ അടിയിൽ വന്ന് big character, big moment, big save. Well, I think the keeper did very well to stay upright until the very end. Haaland is the fourth man to step up. Well, if you have any doubts, that's what you do to conquer it. Xabi Alonso is fourth up. Oh, you're not going to save that. It's 3-each. ഇവിടെ ലൈവിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോവും എല്ലാ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ലൈവിൽ ഇട്ടാ പ്രശ്നാ നല്ലപോലെ കുറെ ആൾക്കാർ എടുത്തോണ്ട് ബ്രോ സാരസ് എടുത്തു തരുമോ ഹാവ് യു ബ്രോ നമ്മള് ടൂർണമെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് ബ്രോ ഇന്നലെ ടൂർണമെന്റ് നടത്തിയിരുന്നു അതിൽ ജയിച്ചവർക്ക് സാരസിനെ കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ടൂർണമെന്റ് നടത്താം എന്റെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ടൂർണമെന്റ്സ് എന്നൊക്കെയാ വരുന്നത് അപ്പൊ ബ്രോ ആ ടൂർണമെന്റ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുത്താൽ നമുക്ക് സാരസിനെ അടിക്കാം So both teams effectively one kick away from the precipice. Great penalty, outwitted the keeper. How confident was that? Backed himself all the way. Well, you know what I'm going to say, Peter. It's all about nerve. Brilliant. Considering the circumstances, brilliant. I don't think there was ever any doubt, really, Peter. Certainly not in his mind.
Van Bommel, second of those not initially chosen. Oh, that's a great get by the keeper. Oh, talk about coming up with the goods. Gamesmanship or not, Peter, whatever he did worked a treat. Kubel facing match point. Oh, brilliant! He had to save it, and he did. I think some mind games were played there, Peter. It certainly did the trick. Akanji probably wasn't expecting to take this. Semi-finals. Straight down the middle, and he's pumped. Credit to him. You really need courage to do that in these circumstances as well. The margin of error is 0. Dispatched! There will be more of this. Brilliantly done. Never took his eye off the keeper either. So most of the way through the full team, this is number 9. I think he instinctively knew the keeper was going to move. We're talking about a pressure penalty. Tough കളി എത്ര സ്ട്രേറ്റ് എന്നോ ബ്രോ മനസ്സിലായില്ല And that will do it. Oh, just allow me to get my breath back a little here, Peter. What an ending. Fantastic. Spain have come through in the most dramatic fashion, and the show goes on. The ultimate test of nerve and mettle, and they have made the grade. Ultimately it came down to penalties. അപ്പം നമ്മളെ അടുത്താണ് ഫൈനൽ പെനാൽറ്റി വന്ന മുഞ്ചല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും ഫൈനലിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ടൈം ഇട്ടാൽ കുഴപ്പമെന്ന് അറിയോ, അധികം ആൾക്കാർ എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്കാണ് പോവുക. അപ്പം തീരത്തില്ല, വേഗം ടൂർണമെൻറ്റ് ലാഗ് അടിക്കും. അതാണ് ടൂർണമെൻറ്റ് ലാഗ് അടിക്കും. അടുത്ത ടൂർണമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇടാൻ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞാൽ CB പാക്ക് കറക്കിയിട്ട് പണിയായടാ, ഒക്കെ പോയി. ഉള്ള 600 ടോട്ടൽ 700 കോയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, 700 കോയിൻ പോയടാ CB പാക്ക് കറക്കിയിട്ട്. എനിക്ക് ആരും തന്നില്ലടാ, ആരും ഒരുത്തനെ പോലും തന്നില്ല. ബ്രോ മീനൂച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാണ്. അതിനെ വിളിച്ചാലൊന്നും അത് എണീക്കുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഞാൻ ലൈവ് ഇടാൻ പോകുമ്പോൾ വിളിച്ച് ആദ്യം എണീക്കേണ്ട, ലാസ്റ്റ് ഞാനെടുത്ത് ലൈവ് കിട്ടും. നമ്മളോടാണ് കളി. എന്താണ് മൽബ്രോ? കേക്ക് മീനൂസിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയല്ലേ? എന്താണ്ടാ തനനാനെ താനാൻ ഞാനിപ്പം വരാവേ. കളി സ്റ്റാർട്ടായോ? ഇപ്പം വരാം. അടുത്ത ടൂർണമെൻറ്റ് ഞാൻ കളിക്കും, ഞാൻ കപ്പടിക്കും. എന്നോടാണോ കളി? അടിച്ച് കപ്പടിക്കും ഞാൻ അടുത്ത ടൂർണമെൻറ്റ്. നമ്മളോടാണോടാടാ കളി? Well, it's bubbling up very nicely here. BGMI കളിക്കാൻ വിളിച്ചാൽ അവളെ കുപ്പി തരും. Football glitterati. I wonder what its protagonists have up their sleeves. It feels like the only game. It's all about the here and the now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. And that is Scooter! And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. And we have our very first corner. That has been knocked clear. He's going for goal! Denied by an instinctive
impressive save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Spain have their second corner now. Chance for a shot! That's going to go a long way. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. And it's with the keeper. Khan sends that a long way. Now it's Scholes. Knocks it into space. Well read, and the danger is averted. That pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. ഹലോ അങ്ങനൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല മാൽബ്രോ നീ കളിക്കപ്പോൾ Great ball if he can get there. Mendes picks it up out wide. He's got away. Lofted in. BGMI കളിക്കാൻ വിളിച്ചു മാൽബ്രോ കൊള്ളാം ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ വരൂല അത് ശരിയാ എല്ലിയോൺ വിളിച്ചിട്ട് മാൽബ്രോ പോയില്ല എല്ലിയോൺ അതിന് ഞാൻ കളിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ കളിക്കാത്തപ്പോഴല്ലേ വിളിക്കുന്നേ അങ്ങനൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല എല്ലാരും മാൽബ്രോ സത്യം പറഞ്ഞ പോങ്ക വരെ പറഞ്ഞ നീയാ ഫേക്ക് മാൽബ്രോ ആണ് ഫേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫേക്ക് മാൽബ്രോ വേറെ ആരുമല്ല മാൽബ്രോ ആണ് ബ്രോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സെറ്റ് ആക്കാൻ നോക്കാം മെസ്സേജ് അയക്കി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നീ മെസ്സേജ് അയക്കി എന്റെ ഐഡിയ അറിയാലോ അതിൽ നീ മെസ്സേജ് അയക്കി And he's managed to get free. Oh, great feet. Crosses it. Oh, and it's come back out to goal. Crucial game. Okay, bye. Instagram message അയക്കണം. Guys, live കാണുന്നവരെല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കണം നമ്മുടെ സബ് ചെയ്യണം ഫൈനൽ മാച്ചാണ് അടുത്ത മാച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോട്ടെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ എണ്ണത്തിനും despite what people say, just keep an eye on his movement. So the first moment of real significance. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. ലൈവ് കാണുന്നവരും കാണാത്തവരൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കുക ആരെങ്കിലൊക്കെ പിടിച്ച് വീട്ടിലെല്ലാരും പിടിച്ചിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കുത്തിക്ക് കമോൺ ഫൈനൽ മാച്ച് Not so easy, they say. We are right back on level terms again. Simplicity itself. That's shocking. The ease with which he was able to get into the space. I know, it's the not player of his quality was highly unlikely to miss that. It's starting to look very interesting, this. Getting up there! Goal! Spain! And that has taken them well and truly back to where they want to be. That is a fine goal, really efficiently done. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and so we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And we have breezed through the first half of the final. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. ഞാൻ CB കറക്കടാ എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലടാ 700 കോയിന്റ് CB കറക്കി എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കള്ളന്മാര് ഇതുപോലുണ്ടാവും കള്ളന്മാര് പറ്റിക്കുന്നവരെ പറ്റിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കള്ളന്മാര് എന്ത് Half-time then, just 45 minutes between us and the climax of it all. Spain are leading 2-1, but things are very much in the balance here. ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്നലെ കറണ്ട് പോയിന്നോ അത് കൊള്ളാം എന്റെ 1300 കോയിൻ പോയിന്നോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ കോയിൻ എടുക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ എന്താ പറയണ്ടേ Platini gets flagged offside.
എന്താ പറയാ, നമ്മൾ കറക്കുമ്പോൾ അത്ര കോയിൻസ് ഒരാൾ കിട്ടും. അത്രയും ഒരു 13,000-20,000 കോയിൻസ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു കറക്ക് കറക്കി. മറ്റു പ്രശ്നം ബ്രോ, ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട് ബ്രോ, ഫ്രീ ടൂർണമെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എപ്പോഴും വന്നാലും ഫ്രീ ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ സ്വാരസിന് കിട്ടുന്ന ടൂർണമെന്റ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്രീ He's on it. Can he get away? And it's Mendes. He is through here. Delivers the ball. It should be the goalkeepers, and it is. Spain clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. Well, he got rid because he was under pressure. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Substitution for Borussia Dortmund. He only saving 15,000 കോയിൻ ആവാതെ കറക്കൂല. 15,000 കോയിൻ വരെ നമുക്ക് പിടിച്ച് അത്രയെങ്കിലും വേണം. അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ ഞാൻ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും CB ഇല്ല, അപ്പം രണ്ടും കളിപ്പിച്ച് കറക്കിയതാ. കിട്ടട്ടെ. ഇനി ഞാൻ CB വന്നാലും LB വന്നാലും ഏത് LLB വന്നാലും ഞാൻ കറക്കത്തില്ല. ഞാനും അതുപോലെ ഒരു 15,000 കോയിൻ, ഇപ്പൊ 0 കോയിനാണ്. 0 കോയിൻ, അതൊരു 15,000 കോയിൻ ആവുന്നവരെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എടുക്കണല്ലോ. മറ്റു വെറുതെ ചുമ്മാ കറക്കി പോക്കുവാന്ന്. വെറുതെ നമുക്ക് അത്രയും ലെക്കുണ്ടായാലോ കിട്ടുള്ളൂ. വെറുതെ ചുമ്മാ കറക്കി പോക്കുക. ഞാൻ പിന്നെ മാനേജർ വന്നോണ്ട് ആ മാനേജർ ഒന്ന് എടുത്ത്, പിന്നെ എനിക്ക് LB CB ഒക്കെ വേണ്ടോണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. എല്ലാം ഉഡായിപ്പാണ് കൊണാമി. ഈ വർഷം തുടക്കം സേവ് ചെയ്തായിരുന്ന അതിന് വേൾഡ് കപ്പ് ഒക്കെ വന്നതായിരുന്നു. ശരിയല്ലേ? Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. ഇനി എപ്പോഴും ബ്രോ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ പ്രൈസ് ടൂർണമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം എന്നാന്നൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഫൺ ടൂർണമെന്റ്സാണ്. ഫൺ കണക്കിന് ഫൺ. അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഞാനും ഉണ്ടാവും. അടിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ കയറി വാ, നമുക്ക് തോൽക്കാലോ. ലിലിയാൻ തുറം അവിടെ നിന്നൊക്കെ ലോ സ്ക്രീമർ അടിച്ചിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ. ഈ സ്റ്റെൻഡിങ് ഒന്നും അടിച്ചിട്ടൊന്നും അവിടുന്ന് കേറോ? അത് കാണുമ്പോൾ കറക്കാൻ തോന്നി. ലോകങ്ങളിൽ വീഴരുത്. എന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർ പറയാം, ബ്രോ കിട്ടും ബ്രോ, സുഖമായിട്ട് കിട്ടും ബ്രോ, 700 കോയിന് കിട്ടും ബ്രോ. ഓരോരോ വന്ന് മോട്ടറാക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ആശ, ഞാനൊരു അങ്ങനെ കറക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും കറക്കിയെടുക്കാലോ എന്നുള്ളൊരാശ. എന്താണ് മെൽബ്രോ ഗായ്സ് ലൈവ് ആകുന്ന നമുക്കൊരു നോ 700 നമുക്കൊരു 30 സബ്ബൂടെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് 800 സബ്സ് ആയി ഗായ്സ്. Only 30 subs, come on. റോഡ് ഇത് ഫൈനലാണ്. അത് ഫൈനലാ. ഇത് ഫൈനലാ. അപ്പോൾ ഫൈനലാണ് അടുത്ത ടൂർണമെന്റ്. This usually is the time teams go into conservation mode. Can he get on the end of this? And he was alert to it. Forlan. That is good alertness. Gabriel. Deftly away. Just eases him off the ball. And that is it. The referee has seen enough. ഫൈനലായി ബ്രോ. BGMI ലൈറ്റ് വന്നു. അറിഞ്ഞ BGMI ലൈറ്റിലും BGMI ഒരേ സെർവർ അല്ല, ഒരേ സെർവറിൽ കളിക്കണം. Just wasn't to be for them. The right team did win it in the end, and it is rightly time for them to bask in their glory.
So on അതുകൊണ്ട് to പാവം centre നമ്മളെന്താ stage come the അവൻ central ലോങ് ബോൾ characters, സ്പാമാ ബ്രോ. the individuals who ഒരേ as a സെർവർ team ഒരേ blended സെർവറാണ്. into champions. കുഴപ്പമില്ല, And നമുക്ക് this കളിച്ചല്ലോ is എന്തായാലും. their moment. നല്ലോണം നല്ലോണം കളിച്ചു. നമുക്ക് അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് പിടിക്കാം. Presentation featuring our guest performers today. അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാൻ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? എല്ലോൺ ഉണ്ടോ? ഇന്നലെ മീനൂസ് ഗെയിമിങ് റിവഞ്ച് എടുത്തു. എന്ത് വാട്ട് റിവഞ്ച്? അത്ര പോരാന്നോ? എന്താ അത്ര പോരാത്ത? ഞാനുണ്ടോ? ഓട്ടോ എല്ലാവരും വേണ്ടരുവാ. ഫൈനൽ കളിച്ച ആളാരാ? എൻ്റെ കൂടെ ഫൈനൽ കളിച്ച ആളാരാ? എനിക്കറിയത്തില്ലടാ. നമ്മളെ ചാറ്റിൽ വന്നോ എന്താ ഫൈനൽ കളിച്ച ആളെ പേര് നമ്മളെ ബ്രോ റായൻ അതുൽദേവ് അതാ മോളതാ അതുൽദേവ്. മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുൽദേവ് അതാ മോൾ. അതുൽദേവ് അതിൻ്റെ പേര് ഫൈനൽ കളിച്ചേ. നീ മൊത്തം ലോങ് ബോൾ സ്പാം ആണെന്നാ പറഞ്ഞവൻ. 2 പേര് നൈസ് കളിച്ചു. പ്ലീസ് മെസ്സേജ് മീന്നോ? വാട്ട്? അതെന്താ അവൻ സീൻ കളിയാ കളിച്ചേ? കൊള്ളാലോ. അവൻ അതിൽ വന്നിട്ട് ചാറ്റ് വായിക്കുന്നില്ല. ജാഡ എൽ സ്ട്രീമർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓ അങ്ങനെ. അത് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ, നമ്മൾ ചാറ്റ് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ. കേറ് എല്ലാരും കേറ്. എല്ലോണ കേറുന്നുണ്ടോ? മാൽബ്രോ ട്രൂത്ത് അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്. കമാൺ ആരാ കേറ്. നിന്നെ ഫേക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സോറി ബ്രോ, എനിക്ക് സെറ്റ് ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്ത് കഷ്ടം. അതെന്താടാ വൈ? പക്ഷെ ഇതെന്താ ബാക്ക് അടിഞ്ഞു പോയടാ? എന്തുവാ? 6 പേര് കയറി. കാര്യമോ? എന്തായാലും ആൾക്കാർ കേറുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. കമാൻ. എന്റെ പോലെ മതൻ. അയ്യോ, നമ്മള് പാവപ്പെട്ടവരാണേ. നമ്മളെ പാവപ്പെട്ടവരാണേ. നമ്മളെ അടിക്കരുത്. വൈമാറിപ്പോണേ. ഇനി എല്ലോന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ മിണ്ടൂലെന്ന്. ഫുള്ളായില്ലേ, പിന്നെ വരാം. അത് പറഞ്ഞു. തേനുമ്പം മൂളുന്ന വാനം പാടിയോ, താനമ്പു കണ്ണുള്ള നാണക്കാരിയോ. മീനൂസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ അത്ഭുതമുള്ളൂ. ആരൊക്കെയാ വന്ന അവളെ ചാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പറയല്? വാ എല്ലിയോടെന്നെ എല്ലിയോണ്, റൊണാൾഡ്, മാൽബ്രോ എല്ലാരും വന്ന് ആ പാവത്തിനെ പ്രഷർ കൊടുത്ത് വെറുപ്പിക്കല്ലേ. അപ്പം അവർക്ക് ഒരു റിവഞ്ച് ഉണ്ടാവുമ്പോ അവളോ അത് തീർക്കണ്ടേ. ഇനി അടുത്ത മാൽബ്രോ ലൈവ് ഇടുക. അപ്പൊ മാൽബ്രോന്റെ ലൈവില് വന്ന് പറയും. റൊണാൾഡിന്റെ ലൈവിലൊക്കെ പോയി പറയുന്നുണ്ടാവും. റൊണാൾഡ് പാവം, എന്ത് ചെയ്യാന്. പ്രതികാരങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ളതാണ്, അത് വെച്ചേക്കാനുള്ളതല്ല. ഞാൻ എന്താ പ്രഷർ കൊടുത്ത്? നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടി ആ പാവത്തിന് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന ചാറ്റില്. ഞാൻ പാവം ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് അതിനെ പാവം നീങ്ങും. ഞാനാണ് പാവം. നിങ്ങളാണ് എല്ലാരും കൂടെ അവർക്ക് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത് ചാറ്റിൽ പോയിട്ട്. അത് കാരണം ലൈവ് ഇടുന്ന നിർത്തിന്ന്. അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീനൊക്കെ എപ്പം നിർത്തണം നിങ്ങൾ കാരണം? അതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്ക്. ആൾക്കാർ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ. എല്ലോന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ അതാണല്ലോ, നെഗ് പീപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ. നെഗ് അവോയ്ഡ് നെഗ് പീപ്പിൾസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ആയി. ഹിജാബ് ബ്രോ ടൂർണമെന്റ് ഇടുമോ? ഇത് ടൂർണമെന്റ് ഇട്ട് ബ്രോ. അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ബ്രോ കേറിക്കോ. അടുത്ത ടൂർണമെന്റിൽ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. എന്തൊരു കഷ്ടം. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക ബ്രോ? ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? മാൽബ്രോ ലൈവ് ഇടാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ മാൽബ്രോന്റെ ലൈവിലും വന്ന് ഇതുപോലെ തെറി പറയും.
So that's got things underway. Genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. Now it's Aubameyang. Aubameyang! Oh, well played, well sorted out. João Neves. Looking for options for movement. He's found a way through. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Aubameyang. Aubameyang! He's going to be disappointed with that. He's a sharp little ball here. And it's Rice. He'll try from distance! Rice! എടാ കേഡ് റൈസിന്റെ കളി കളിച്ചാന്നല്ലോടാ നീ അവിടെ എത്തിയിട്ട്. Cuts out the supply, and here's Aubameyang. And this is Shevchenko. The finish! Rice purring through the gears. João Neves just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Vinicius Junior, Messi. വിനീഷ്യസ് എടുക്ക് വിനീഷ്യസ്. ഇനി വിനീഷ്യസിനെ കളയും കേട്ടോ, ഞാൻ ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തും ഇവനെ. ഇങ്ങനെയാണ് ഓടത്തുമില്ല ഇവന് എന്തിന്റെ കേടാ ഇവന് ഓടിക്കൂടെ കുറച്ചെങ്ങാനും. ഒരാൾ കയറി അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നാ പിടിച്ചോ, പിടിച്ചോ, എടുക്കണേ നമ്മളെ മുത്തുമണികൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓ പിടിച്ചോ കൊടുത്തോ. നേരെ എടാ മെസ്സി കുട്ടാ എന്നെ നീ എടാ ഓ കൊടുത്തോ അടിച്ചോ ഇവാക്ക്. പറ്റില്ല ഇല്ല എടുക്ക ഇല്ല അത്രേ ഉള്ളു മുട്ടേ. എടാ പിടിയടാ റൈസേ എന്താടാ നെയ്ച്ചോറിന്റെ കളി കളിക്കത്ത്. Vinicius Junior, well seen. Coming. He read that really well and stopped it. That's really well cleared. Rice. And it's Shevchenko. Referee has signalled for half-time. എന്റെ പേര് കേട്ടോ ഡെക്കാൻ റൈസ്. ഗീ റൈസാ ബ്രോ. എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല ബ്രോ. അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ട്രൈ ചെയ്യും ബ്രോ. നമ്മൾ 8 പേർക്കല്ലേ. നേച്ചർ കളി കൊള്ളാം. ഞാൻ നേച്ചറിന് എന്റെ ടീമിൽ പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഈ എട്ടാ ഞാൻ കണ്ടേ നേച്ചോറിന്റെ കാര്യം. വേഗം എന്താ പറഞ്ഞാലും halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം കളിക്കും. നീ വേറെ ഗെയിമിലുണ്ടോ? അത് ലെനോവ നീ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗെയിമിലുണ്ടോ? BGMI കളിക്കോ നീ? പറയടാ BGMI കളിക്കോ നീ? എന്നാ അതിന്റെ അകത്ത് വാ. അതാവുമ്പോ BGMI കളിക്കുമ്പോ അതില് വന്ന് ഞാൻ വേണം നിനക്ക് ഇട്ടാരാ. ഞാൻ BGMI കളിക്കാറുണ്ട്. BGMI കളിക്കടാ നീ. എടാ അതെങ്ങനെയാടാ ഇവൻ ഇത്ര പൊസിഷൻ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നേ? Paris Saint-Germain come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I'm assuming that this is... And the shots! എന്താണ് ഗിയറോ ഫ്ലിക്സ് അടിക്കാനല്ലടാ ഞാൻ നിന്നെ തായോട്ട് വലിച്ചത്. നീ പിന്നെ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ അടിച്ചത്? നീ ഒരു അടിയൻ തന്നെ. കൊടുപണി
Luis Suarez knocks it into space. എടാ എടാ എന്തോടാ അടിക്കാൻ എന്താണ് ഇത്ര നേരം വയ്ക്കെന്റെ ഓപ്പൺ ചാൻസ് അല്ലടാ നിനക്ക് കിട്ടിയത്. Gehi. England appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter attack. അത്രയും നല്ലൊരു ചാൻസ് ഇനി നിനക്ക് കിട്ടത്തില്ല മുത്തേ. അത്രയും നല്ലൊരു ചാൻസ്. The movement is slick, the speed is slippery. The defence though able to hold on this time. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Oh, good read. That was well played, well stopped. And it's Messi. എടാ ത്രൂ അങ്ങ് കൊടുക്ക്. How many interceptions have we seen now? Someone's got to a big chance. ഓ That's in. എല്ലാം ഇതിൽ ശരിയല്ല. ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ അതെന്താ ഡിസ്കോഡ് വരാം, BGMI വരാൻ പറ്റൂല. ഓ നമ്മളെ റൈസ് നെയ്ച്ചോറ് ഗോൾ അടിച്ചടാ. ഇതിൽ കളിക്കാൻ പറ്റൂല. BGMI അമ്മയുടെ നെയ്ച്ചോറ് ഗോൾ അടിച്ചു കേട്ടോ. നെയ്ച്ചോറ് ഗോൾ അടിച്ചു. അവന്റെ ടീം നോക്കട്ടെ എന്താ അവസ്ഥ. അവന്റെ അത്ര വലിയ ടീമൊന്നും അല്ലല്ലേ. അത്ര വലിയ ടീമൊന്നും അല്ലല്ലോ അവൻ്റെത്. അതായിരിക്കും എനിക്ക് ഒരു ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റിയത്. ആടാ മാൽബ്രോ BGMI ലൈറ്റ് വരുമ്പോ നീ ഒരു കളി 10 കില്ല് എടുത്തില്ല മാൽബ്രോ അപ്പം കാണാം കേട്ടോ. ഒരു കളി 10 കില്ലെങ്കിലും എടുക്കണം BGMI ലൈറ്റ് വരുമ്പോ. ഇല്ലേ കാണാം തന്നെ. എടാ നെയ്ച്ചോറിനെ കയറ്റാൻ സമയമായിട്ടോ. നെയ്ച്ചോറിനെ കയറ്റാൻ സമയമായി. പിന്നെ നമ്മളെ എംബാപ്പൂട്ടീനെ ഇറക്കാനും സമയമായി. നെയ്ച്ചോറിനും കയറ്റി എംബാപ്പൂട്ടീനും ഇറക്കി. ഒരു വഴിയുമില്ല. യൂട്യൂബിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കമന്റ് ഇടുക. ഓക്കെടാ എന്നാ അങ്ങനെ നീ യൂട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പറ. അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് നിനക്ക് കമന്റ് ഇട്ട് തരാം. ഗായ്സ് ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവര് ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഗായ്സ് ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവര് ലൈക്ക് അടിക്കുക. സബ് ചെയ്യാത്തവര് സബ് ചെയ്യ്. അവൻ എന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവൻ എന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റാക്കിംഗ് ആണോ? അവൻ അറ്റാക്കിംഗ് ആ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. Paris Saint-Germain have penetrated for the first time. Well, when the goal gets tough, they can still turn this round, I think. That is a great pick out. Yamal! Oh, the ball's run loose here. Oh, he's been caught on it here. And he's cleared it out of harm's way. England really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. നിങ്ങളുടെ റെഡിയും കോഡ് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലേന്ന്. Aims beyond the defense. ഇവന്റെ Still just that single goal and we are nearly done. Messi. 5 minutes left on the clock. Gehi makes the interception. Fernandes. Tries to play it through. Now that's well seen too. Paris Saint-Germain close now to seeing this one through to the end. And it's Luis Suarez. എന്താടാ കാണിച്ചേ. Ball looks a good one. And there goes the final whistle. Shot ഇട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ് ഇല്ല. ഒരു solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win, however you look at it. After all of that, Jim, what are you thinking? I think today was all about നീ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടോ. പിന്നെ അത് ആരെയും ചാമ്പി കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്നെ പറയല് കേട്ടോ ലെനോവ. ഞാൻ ഒറ്റ ഒരു കോഡ് ഇട്ട് തരും. ആരെങ്കിലും അത് ചാമ്പി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ പേര് പറയരുത്. പിന്നെ എന്നോട് വന്ന് ഒന്നും പറയരുത്. കാരണം നീ പറയും പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നീ പറയും പോലെ വൈറ്റിയിലാണ് ഇടുന്നത്.
അത് ആരെയും വന്നിട്ട് ചാമ്പാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ നമ്മളെ ചാനലിൽ വരെ ഉണ്ട്, മനസ്സിലായോ? റെഡിയും കോഡ് ചാമ്പ. അതിനെ കൊണ്ട് ആരെയും വന്ന് ചാമ്പി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ പേര് പറയരുത് പ്ലീസ്. നോക്കൗട്ട് മത്സരം വേറെ ഞാൻ ചാമ്പിക്കോളാം. കണ്ട എല്ലിയാണൊക്കെ ഉണ്ട്, ചാമ്പാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലിയാണ് ഇണ്ടതാ, മാൽബ്രോ, എല്ലാരും ചാമ്പാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാ. 2 ക്വാർട്ടർ ഫൈനലോ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. വേണ്ട അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ എന്തേലും ഒരു ഇൻസ്റ്റന്നോ എന്തേലും ഒരു മെഷീൻ, അത് സേഫാ. അത് എടി ഇവര് ചാമ്പൊന്നുമില്ലടാ, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞ, ഞാൻ ഇതിലിട്ടരാം. ഈ ചാമ്പ്യ നിന്റെ വിധി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അയ്യോ ഗായ്സ്, ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവരെ ലൈക്ക് അടിക്ക്, സബ് ചെയ്യാത്തവര് സബ് ചെയ്. പെട്ടെന്ന് ഇട്ട് ടൈമില്ലാന്ന് ഇപ്പോഴൊന്നും എല്ലാം ആലുറോ, നിങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത സമയത്ത് ഇട്ട് കിടങ്ങ. ചെക്കൻ പേടിച്ചു പോയില്ല ചാമ്പെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക്. ഇവിടെ എന്താ അവസ്ഥ? എന്താ ഇത്ര ലേഗ് അടിച്ചത് ഇവിടെ പെനാൾട്ടി കിക്ക് ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ഇവർ ഇത്ര ലേഗ് അടിച്ചത്? സെക്കൻഡ് ഹാഫിന്റെ 30 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരം വൈകി കാണും. 6-3 എന്താ കളിയാടാ? 6-3 ലൈവ് ഞാൻ സ്കാനർ ഓൺ ആക്കി വെച്ചേക്കുവാ. ലൈവ് തീർന്നിട്ടേ ഞാൻ പോകുന്നു. എന്താ ചെയ്യാല, ഞാൻ കണ്ട ഇതാണ്, ഇതുപോലെ കുറെ ആൾക്കാർ ചാമ്പാൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാനതാ പറഞ്ഞ സേഫ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നിന്റെ ഏതെങ്കിലും DM-ല് ഡിസ്കോഡ് ഉണ്ടോ മുത്തേ? ഡിസ്കോഡ് ഉണ്ടോ? ഡിസ്കോഡ് ഇല്ല എന്ന് പറയരുത്, ഓക്കെ? ഡിസ്കോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഗെയിമർ ആകുമ്പോ നല്ല ഡിസ്കോഡ് വേണം. ഡിസ്കോഡ് എടുക്ക് നീ. ഡിസ്കോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കോഡ് എടുക്ക്. ഡിസ്കോ എടുക്കടാ, ഡിസ്കോ. ഇനി ഒരു ക്വാർട്ടർ ഇവിടെ പെനാൽറ്റി കിക്കാ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സെമി ഫൈനലിലേക്കുള്ള പെനാൽറ്റി കിക്കാ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗൈസ്. മറ്റേ മാൽബ്രോ ടോക്സിക് ആരെ കെട്ടിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്ക്. ആരെ കെട്ടിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുക. ലൈവ് കാണാത്തവരെ ലൈവ് അടിക്ക്, ലൈക്ക് കാണുന്നവരൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യും. കളി കഴിഞ്ഞില്ലടാ, അപ്ഡേറ്റ് വാടാ. കളി കഴിഞ്ഞില്ലടാ. കഴിഞ്ഞില്ലടാ. എന്താണ് എത്ര സമയം? SS എടുക്കട്ടെ. ഇത് മീനൂസിന് അയച്ചു കൊടുക്ക്, എടുക്കാം. ഓ മാൽബ്രോ ടോക്സിക് ആണ്. അവൾ ഇതിലും വലുത് വിളിക്കും അപ്പളാ. മിണ്ടാതിരിക്കല്ലി. ഈ മാൽബ്രോന് കത്തിടുന്ന കുറച്ച്, മാൽബ്രോ അല്ലെങ്കിലും കത്തി. ശിവമല്ലിക്കാവിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആവും. എടാ അവര് 5 ഗോൾ 5 അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരും പുറത്തേക്കും അടിക്കുന്നില്ല, ആരും അകത്തേക്കും അടിക്കുന്നില്ല. എന്തുവാ? ഞാൻ പോയി ലൈവ് ഇടട്ടെ. ലിയോണേ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് തമ്മിൽ ഈ ചാറ്റ് ആക്കാം. അത് കൊള്ളാം. വേഗം അപ്ഡേറ്റ്. എടാ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചടാ മാൽബ്രോ. ഫുഡൊക്കെ എപ്പോഴേ കഴിച്ചു. ഫുഡ് നല്ല സാമ്പാറും ചോറും അടിച്ചു. നാളെ ഓണല്ലേ, മന്തിക്ക് വാങ്ങി അടിക്കണം. മാൽബ്രോ ടോപ്പിക് മാറ്റുന്ന കണ്ടില്ലേ? നല്ലതാണ്. നാളെ ഓണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മന്തിയൊക്കെ വാങ്ങി അടിക്കും. എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക്? കറുപ്പിനഴകെ ഓ
ഇവർ ഫുള്ളും കള്ളന്മാരാണെന്ന്. അതെ 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 അതെ. വേണ്ട, അതാ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ അവിടെ ഞാൻ ഈ ഡിസ്കോഡിലുണ്ടോ ലെനോവോ? എടാ ലെനോവന് കാര്യം മനസ്സിലായി, നിങ്ങൾ മൊത്തം കള്ളന്മാരാണ് ലെനോവോ പറഞ്ഞത്. എടാ ലെനോവോ ഡിസ്കോഡിലുണ്ടോടാ? ഈ ഡിസ്കോഡിലുണ്ടോ? വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ അയക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നു. എന്താ എടാ പോടാ, പാവം ചെക്കൻ കൊറേ ആയി റെഡിയും കോഡ് ചോദിക്കുന്നു, അവന് കൊടുത്തോട്ടെ. നിങ്ങൾ എന്തുവാ ഇങ്ങനെ പാവം ചെക്കനെ പേടിപ്പിക്കരുതേ. നിങ്ങള് ഒരു 20 രൂപയുടെ റെഡിയും കോഡിന് വേണ്ടി ആ പാവം ചെക്കനെ നിങ്ങൾ പേടിപ്പിക്കരുതേ. റിജക്ട് ഫേക്ക് എന്താ ബ്രോ? വാട്ട് ഡിസ്കോഡ് എന്താണ് സംഭവം? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്നത്. ആണോ മോനെ? എന്നാ മോൻ പോയിട്ട് നേരെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി അതിൻ്റെ അത് ഡിസ്കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉണ്ടാവും. ആ ആപ്പായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, ഡിസ്കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. മനസ്സിലായോ? ആ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എന്നോട് ചാറ്റിൽ വന്ന് പറ. അപ്പൊ ഞാൻ ഡിസ്കോഡിൽ ഞാനൊരു ലിങ്ക് ഇട്ടുതരാം. ആ ലിങ്ക് വഴി നീ എൻ്റെ അടുത്ത് നിനക്ക് സംസാരിക്കാം. സോ ഞാൻ അവിടെ അയച്ചു തരാം. അതാണ് ഏറ്റവും സേഫ്, ദ സേഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ടഫസ്റ്റ് വേ. ഇറങ്ങി ചോദിക്കുന്ന ഭീഷണിപ്പെടുന്ന നല്ല കള്ളന്മാരെ. എന്നാ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റ ഡൗൺലോഡ് ആക്കിയാ പോരെ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇവനോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മൻബ്രോ. അയ്യേ എടാ നീ ജേസിന്റെ കളർ മാറ്റാൻ പറ്റുവാടാ? അയ്യേ എടാ വൃത്തികേട്. നോക്കടോ, രണ്ടും ഒരേ കളർ പോലെടാ. And there's a real sense of anticipation. Oh, best. ഇടയിൽ ഏതാ ഞാൻ ഏതാ അവൻ? With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that and just looking to add another little bit of devilment. Spence venturing down the left. ആടി തക്കേ. Platini, this is promising. Platini! Oh! Arsenal! Bro, Discord tournaments group create ചെയ്യാം bro. That really is quite fabulous. All his own doing. So we have the first goal. Well, that gives them the ability to control the tempo of the game. It's up to them to... that's a key interception. Paris Saint-Germain are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Now it's Aubameyang. And the shot! It's a pretty loose pass. Messi. Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. Vinicius Junior. എടാ അത് ഏത് മെസ്സി ആടാ ഇത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസ്കോഡിൽ ചാനലുണ്ട് ബ്രോ. ഞങ്ങളൊരു ചാനലുണ്ട്, അതിൽ ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ. നോട്ടെ അവന്റെ ടീം നോട്ടെ. അമ്പോ എടാ അമ്പട തക്കാളി, ചുമ്മാതല്ല. എടാ ഏത് മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ്ട്. അവന്റെ ടീം കണ്ടോ? നല്ല കിണ്ണൻ ടീമാ. നമ്മള് തോറ്റാലും ഗോൾ ഡിഫറൻസ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. Van Bommel is a perfect combination of brain and brawn.
Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Back to the keeper it goes. Well, there's the clearance. High card, producing a good steal there, showing a good level of alertness. Messi, Such good technique. he is through here. There will be 1 That minute is at a good. time. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now That's the end of the first 45. A very combative, competitive half. ഇത് with രണ്ടായിരത്തി just ഇരുപത്തൊന്ന് വേൾഡ് one മെസ്സി decisive ആണോ? moment. It's ഓക്കെ been ഓക്കെ compelling നൈസ് stuff. എടാ അവന്റെ ടീം Paris Saint-Germain ടീം സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടോ ഒമ്പോ time on the wrong end of a നമ്മളെ എന്ത് പൊളിച്ച് പണി നടത്തിയിട്ടൊന്നും ഒരു You don't get കാര്യമില്ല any points for stating the ഒരു obvious, കാര്യമില്ല Peter, but പിടിച്ചു thankfully നിൽക്കാൻ this is പറ്റത്തില്ല still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. അയ്യോ നമ്മളെ ഏകദേശം തീർന്നു ഇതാടാ കുഴപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഒതന്റിക് ടീം ഇട്ടൊന്ന് കളിച്ചു നോക്കാം ഒതന്റിക് ടീം ഇട്ട് കളിച്ചു നോക്കാം And we get things going again. നമ്മള് പിന്നെ എന്തിട്ടാലും നമ്മള് പൊട്ടും Bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And he's picked it up out wide. And Dijk did just about there. Neither party overly willing to compromise. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Oh, that was vital. Aguero looking for the chance to skim one in from range. Paris Saint-Germain still trailing by one and looking to take after the break. Now it's Ferran Torres, succumbs to the pressure. എടാ സ്വാരസേ ഓട്ടക്കാലടാ നിനക്ക് ഓട്ടക്കാലാ Ventures forward, and this is Luis Suarez. Suarez showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. That is good progress on the left. The pressing's intense, and it's paid off. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Foot in. എടാ എന്തുവാടാ മാറി Tries one from range. ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതാ എന്തൊക്കെ എടാ ചോദിക്കുന്ന എടാ നീ ഒരു വാട്സപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആടാ ഡിസ്കോഡ് ഒന്ന് സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് എടുക്ക് നീ എടാ ആരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കടാ ഡിസ്കോഡ് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ചെക്കന് Time and again they are repelled. And he's managed to get free. And he's managed to get rid. Tries to pass it through. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. എവിടെ എന്താണ് ഈ മെസ്സിനൊക്കെ നോക്കട്ടെ അവനൊരു ഡിഫൻഡറോ പണ്ടാറടങ്ങാനായിട്ട് Paris Saint-Germain are running out of time and out of options. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. He's had a shot! ആകെ നമ്മള് ഗോള് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ചല്ല ഇപ്പൊ എന്തായാലും but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. No, he refuses to take the bait. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be.
Paris Saint-Germain are out. കേറില്ല ഒരു Defeat ഗോളല്ല. and a hard one to take. നല്ല ഫുട്ബോളർ ബ്രോ. ഹായ് ബ്രോ. ഹായ് ബ്രോ. പറ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ബ്രോ. എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്കിപ്പം കാണണ്ട. ഞാൻ ഡിസ്കോഡ് ഏത് കാലത്ത് എടുത്താന്നറിയോ? എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നതെന്ന്. നീ പറ എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നത്, എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? നീ യൂട്യൂബിൽ അതിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണ്, ഡിസ്കോഡ് എങ്ങനെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ് ഞാനുണ്ട്. ഓക്കെ ബ്രോ, കേറിക്കോ. അടുത്ത റാൻഡോ ആടുന്ന ബ്രോ. എല്ലാവർക്കും കയറാം. റാൻഡോ ആടുന്ന ഇത് അടുത്ത ഫൈനലാണ്. ഇത് ഫൈനൽ മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഇടും. ഓക്കെ. ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എടുത്തോ? ഇല്ല, എടുത്തില്ലടാ. ഞാൻ പൈസ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാക്കിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ എന്തുവാ സെമി രണ്ടും കഴിഞ്ഞോ? ഈ സെമി കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലേ? സെക്കൻഡ് ഹാഫിന്റെ 30 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇവരെന്താ കാണിക്കുന്നേ? ഞാൻ ഇപ്പം വരാവേ. കാഷ്ലേഷൻ എടുത്തില്ലടാ. സ്റ്റാറ്റസ് സീനാണ്. എടുത്തില്ലടാ. ഞാൻ പൈസ ശോകാന്ന്. ആരെ ശോകാന്നൊക്കെ പറയുന്നേ? ഫൈനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. ടൂർണമെന്റ്. ഗായ്സ് ലൈവ് കാണുന്നവർ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്ക്, സബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല ഗായ്സ്. കമോൺ, സബ് ചെയ്യൂ. അയ്യോ, ഞാൻ സ്പെക്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു കേട്ടോ. അവര് കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യലടാ മുത്തേ. ഞാൻ വയ്യ വരുന്നുണ്ടാ. എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യടാ. ഓക്കെ. എടാ മോനെ, ഇന്നലത്തെ ഒരു ടൂർണമെന്റിന്റെ വിന്നർ ആയിരുന്നു 2 സ്റ്റോക്കർ. ആ 2 സ്റ്റോക്കർ ആണിത്. ഇതൊന്നും 2 സ്റ്റോക്കർ ഈ ടൂർണമെന്റ് കൊണ്ടുപോകും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓ, മറ്റേ ടീമോ? So this is the one we've all been waiting for, the crowd embracing the ultimate game in the competition, the ultimate date with destiny for their teams, as one of the game's most sought-after pieces of silverware is within their reach. No shortage of glitz or glamour, and fitting that the final chapter to what has been a great footballing saga should feel as it does here. Let us be treated to a grand finale. എനിക്ക് songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Both teams, Jim, eyeing the ultimate prize here, unerring focus and determination in all of those eyes.
Yes, എടാ Peter, നിനക്ക് അറിയാമട്ടെ എല്ലാം കള്ളന്മാരാ. നിനക്ക് അറിയായിട്ട് എല്ലാം കള്ളന്മാരാടാ, എല്ലാം കള്ളന്മാരാ. പ്രത്യേകിച്ച് സ്പാരോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളൊക്കെല്ലേ. ഈ സ്പാരോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രോ പെരും കള്ളനാ. ഇടാനുള്ള 2 ലെറ്റർ ഇടുമ്പോഴേക്ക് ചാമ്പിക്കാളൂ. Things already rolling. Aguero! And that's what you call inspired goalkeeping. Aguero is offering a wry smile there. And we have our very first corner. Rijkaard attempts a clearance. Arsenal are looking to go forward. ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പറഞ്ഞതാ. ആടെ ഇമെയിൽ വെച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യ്. ഇമെയിൽ വെച്ചിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യടാ. Costa Curta gets a foot in here. ആടാ ശരിയാ ശരിയാ. എടാ റയാൻ ബ്രോ, അല്ല റയാൻ ലെനോവ നിന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ ചെയ്. എടാ ലെനോവ നിന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മെയിൽ വഴി അയച്ചു തരാം നിനക്ക്. മെയിൽ ഇമെയിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇത്ര പരിപാടി ഇട്ട്. ഏടാ മുത്താനി ഇടേ 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 നിന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ ഇട്. Platini going face to face with his great rival. Platini stood his ground strongly. And they've switched it over to the other side. Good ball that too. Can he get it through? Oh, played right into his path. Oh, that's fabulous. അതെ അതെ അതാക്കുമ്പോ ആരും ചാമ്പത്തില്ല. His corner stubbornly stood up very well to his man. That's a little off target. Barcola powering forward here. Platini conjures time and space where few can. Some intricate passing, looking to progress the ball. This is a formidable matchup. That has been cut short. Malbro chamba It's Asa! Eden Hazard! That is a beautiful thing. He's got himself an absolute peach. Crucial game, crucial goal, crucial lead. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. So we have the first goal. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Messi turns back here, probably the best option. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. 1-0 the score. Messi ploughing through the middle. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And here's Shevchenko. Shevchenko! അയക്കുന്ന എന്താ നീ നിന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ചാറ്റിലിട് ലെനോവ. നിന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ചാറ്റിലിട് നീ. What are your thoughts for the final so far? Well, Peter, I think their lead owes a lot to a well-thought-out game plan. Now they just have to stop their opponents building up any kind of momentum early in the second half. Half-time then, just 45 minutes between us and the climax of it all. Goals, goals and more goals. That's been the story of the half. The team's... And Messi! Oh, the keeper's done ever so well. Messi really must be thinking what he has to do to score there.
Costa Curta tries to clear. And he's taking no chances there. He's keen, determined to have his say. Oh, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Fine, Now it's bro. just a Fine, matter bro. of making at least one of them count. Corner number 2 then. Barcola is there to clear. And now a sudden chance to counter. And it's Neymar. That's good running with the ball. Messi. That's really well manoeuvred. Oh, well measured. Now it's Ferran Torres. Corner number 3 coming up. ഇക്ക് കപ്പ് വേണമെന്നോ? അത് കൊള്ളാം. ഇവനെന്താ ഇട്ടോന്ന് പറയുന്നില്ല നോ. എടാ എന്തിടാനാണ് നിന്റെ? എടാ നിന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്തതാ, ചാറ്റിലിട് മെയിൽ ഐ ഡി നിന്റെ, എന്നാലല്ലേ എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റൂ. എനിക്ക് കപ്പ് വേണമെന്നോ സഞ്ജീവ് ബ്രോ? അടുത്ത കപ്പിൽ കേറൂ. Bumps him off it and wins back the ball. That's been cut out, well played. Oh, the ball's run loose here. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Your impression so far, Jim? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending the wrong message. This could backfire. And here's Azar. Nice bit of trickery. Costa Curta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That has been slung wide. Well, they've got it again. Almost 75 minutes on the clock now. Arsenal really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again. And the shot! Oh, fantastic from Platini! That is a gem! An absolute gem! And how they needed that. Boy, they needed that. They played with courage and they have their equaliser. Well, this has turned into quite a game now. It's not like they need any reminding from me, but it's time now for both managers to take the braver route. That is decidedly lacking. എടാ എന്റെ പൊന്നിലേനോ ബ്രോ, നീ എന്താ ഇടുന്നത്? ഇട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നീ ഇട്ട നിന്നോട് ഞാൻ നിന്റെ എടാ എന്നെ ചുമ്മാ നീ ഫസ്ട്രേറ്റഡ് ആക്കി ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കലേനോ. പറയുന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി. നിന്റെ നിന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഒന്ന് ഞാൻ ചാറ്റിൽ ഇടാനാ പറയുന്നത്. നിന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി എവിടെ? നിന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ചാറ്റിൽ ഇടാനല്ല നോവോ ഞാൻ പറയുന്നത്. നീ എന്നിട്ട് ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് ഇട്ടു? നിന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി എവിടെ ചാറ്റില്? ചുമ്മാ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കല്ലേ. ഇത്ര ഒരാളെ ഇതാക്കരുത്, മനസ്സിലായോ? ഞാൻ എത്ര നേരം നീ ഇട്ടു എന്തിട്ടോ? നിന്നോട് എന്താ പറയുന്നത്? മെയിൽ ഐ ഡി ചാറ്റിൽ ഇടാനല്ലേ ഈ പറയുന്നത്? ഇവിടെ എനിക്ക് ദേഷ്യം കയറി വരുന്നടാ. ഞാൻ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനത്? എനിക്കൊരു മണ്ണും പിണ്ണാന്ന് മനസ്സിലായില്ല. എന്താ ഈ ലെനോ പറയുന്നത്? അതാണ് ഇവൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇവൻ ഇട്ടു ഓക്കെ, എന്തിട്ടു? എടാ മെയിൽ ഐ ഡി ഒന്ന് ചാറ്റിൽ ഇടാനാണ് പറയുന്നത് ലെനോവോ. നീ എവിടെ മെയിൽ ഐ ഡി ചാറ്റിൽ ഇട്ടത്? ആരും കണ്ടില്ല. ഓക്കെ ആണ്ടോ, അതിന് ഓക്കെ. നിന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി നീ ചാറ്റിലിട്. ഞാൻ അത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് റെഡീം കോഡ് അയച്ചു തരാം. So here comes the substitution. A lot of hope resting on അറിയടാ, this change. ദേഷ്യം കയറി വരുന്നടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോ. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. He's only too happy to take that. ചെയ്യാനാ? നീ മെയിൽ ഐ ഡി ഇടടാ. കാളിയൻ ബ്രോ വെൽക്കം. ഞാൻ കണ്ടില്ല ബ്രോ. ഞാൻ ഇവിടെ വേറെ ഒരു ഇഷ്യൂവിന്റെ അകത്തായിപ്പോയി ബ്രോ. താങ്ക് യു. വെൽക്കം ബ്രോ. നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ടൂർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും.
Rodri. Here's Onana. കൊച്ചു പയ്യൻ 18 വയസ്സ്. Could move up a gear here. Well read, nice interception. Mbappe. And here's Raul. Oh, just skips past his man. Thuram cleared. So deadlock, and this is heading to spot kicks. So there was to be no definitive result. Well, both managers preferred not to go this far, but here we are. It's about nerve control now. So a massive effort from both sides, and their reward is the agony of penalties. And no mistake. Well, so far, so good, Peter. Shevchenko pondering where to put it. Final next tournament undo next tournament undu. Oh look, the only consolation he next can take tournament from that was the fact it was on target. This to double their advantage. Of course. And that is a giant step towards the line. A great position now, but still work to be done. Arsenal really cannot miss this. And he sticks it away. Well, he totally nailed that penalty, picked a spot, didn't change. This to put them 2 up. ലൈവ് കാണുന്ന പുതിയ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കണേ, സബ് ചെയ്യണേ. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രൈസ് ടൂർണമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ലെനോവ പോയി അറിയില്ല, അവനോടൊന്ന് മെയിൽ ഐ ഡി ഇടാൻ അവൻ ഇത്ര താമസോ. ഇവനെന്തോ ഒരുമാതിരി, ഇവനെന്തോ കള്ളക്കളി ഉള്ള പോലെ അറിയത്തില്ല. കാരണം ഇൻസ്റ്റ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തുവാ ഡിസ്കോഡ് പറ്റില്ല ബ്രോ. ഞാൻ ആ മെയിൽ ഐ ഡി ഒന്ന് ഇടാനാ പറഞ്ഞ. മെയിൽ ഐ ഡി ഇട്ട് Ferran Torres is the 4th man to step up. Oh, sent him the wrong way. We're tied at 3 each. Rodri with the last of the first 5 penalties. You really need courage to do that in these circumstances as well. He just has to trust his instincts and pick the right spot. Bro, സത്യമായിട്ട് ഞാൻ കുറെ വട്ടം എടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. അതെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, എറ്റ് ജിമെയിൽ നിന്നില്ലേ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടിട്. നീയേ നിന്റെ ID ഇട്, എന്നിട്ട് @gmail.com ഇല്ലേ അതിൽ @gmail ഇടണ്ട. @gmail മുതൽ അങ്ങോട്ട് വേണ്ട, മനസ്സിലായോ? ആ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ അവിടെ വരെ നീ ഇട്. ഓക്കെ, @gmail.com ഇടണ്ട. അത് ഇടുന്നോണ്ടായിരിക്കും പ്രശ്നം. ഇതൊക്കെ വൈബല്ലേ ലെനോവ കേക്കാവോ? @gmail വേണ്ട കേട്ടോ, @gmail.com വേണ്ട, ബാക്കിയെല്ലാം ഇട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പ്രശ്നം. ഓക്കെടാ. എത്ര ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടോ? 8 പേരുണ്ടോ? ഞാൻ ജയിച്ചേ. ഓ അസീം ബ്രോ ഇഷ്ടടാ. 4-3. ആൻസർ അവിടെ സ്പേസ് ഒന്നും ഇല്ലാലോടാ. ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തേക്കാം, ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് അയച്ചുതരാം. ആൻസർ അതിന് സ്പേസ് ഒന്നും ഇല്ലാലോ. സ്പേസ് ഉണ്ടാകത്തില്ലാലോ. അടുത്ത ടൂർ കളിക്കാൻ ആരാ വേണ്ടേ? നെക്സ്റ്റ് ടൂർ ഇടാ. എനിക്കത് തെറ്റാണ്. ആ സ്പേസ് വേണ്ടാലോ. ആൻസർ 102 അല്ലേ? ഓക്കെ, ആൻസർ 102 @gmail.com ആണോ? ഞാൻ നോക്കണം. ഞാൻ നിനക്കൊരു ഹായ് ഇടാം ഇപ്പം. വെയിറ്റ് ചെയ്യേ, ആദ്യം ടൂർണമെന്റ് സെറ്റ് ആക്കട്ടെ.
ഗൈസ് ടൂർണമെന്റ് കയറാനുള്ളവർ കയറിക്കോ. 8 പേരുടെ ടൂർണമെന്റ് ഇട്ടിട്ടെ ആൾക്കാർ കയറുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ നിനക്കൊരു ഹായ് ഇടാം. ആൻസർ വൺ. എടാ മൻസീറാണോ ആൻസർ എന്നൊക്കെ കാണാമോ ബ്രോ? ഇമെയിൽ ആൻസർ എന്നൊക്കെ അവൻ ഇട്ടേക്കുന്നേ. അതാ ഞാൻ നോക്കുന്നേ. 501028gmail.com. ആടെ സൈഫു ആണോ? സൈഫു മുത്താണോ? സൈഫു ആണോ? ടൊറന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. സൈഫു ആണോടാ? പറ സൈഫു ആണോ? ആ ആൻസർ എന്നൊക്കെ പറ്റിയിട്ടേക്കുന്നു. ആ സൈഫു, ഓക്കെ സൈഫു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല സൈഫു. നമ്മൾ ആദ്യം ഞാനൊരു ഹായ്, ഇപ്പൊ ഒരു ഹായ് ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക്. ഞാൻ ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിനക്ക് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തുതരാം ID. ഓക്കെ, റെഡിയും കോഡ് ഫുള്ളായി ബ്രോ, ഫുള്ളായി. നമ്മൾ അടുത്ത ടൂറിൽ പിടിക്കാം. മാച്ച് ഹായ്, എവിടെയാണ് വരിക? ഹായ് മെയിൽ എടുത്ത് നോക്ക്, അപ്പൊ അതിൽ വരുവോടാ ഹായ്. മെയിൽ എടുത്ത് നോക്ക്, അപ്പൊ അതിൽ വരും. തന്നെ next. കപ്പാര് തൂക്കും. ജിമെയിൽ ആണോ? ഹായ് കാണുന്നില്ല. എടാ ജിമെയിൽ ഇൻബോക്സ് എടുത്ത് നോക്കടാ. So things are bubbling up very nicely on what is undoubtedly another one of football's genuine red letter days. Here comes the ultimate white knuckle ride on the emotional roller coaster. So all aboard. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Things already rolling. When you think great defenders, you've got to think Cannavaro. Yeah, well, they don't come much better or bigger in stature. His qualities are obvious, but his winning mentality and cool temperament are all part of a first-class package. That's everything you want
Soma clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Finals ആണ്. That's just playing it safe and simple. That'll be a throw-in. Oh, good-looking ball. He's in a great position here. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Like അടിക്കുക. Come on. Kane. Oh, terrific! Goal, Spain! Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Spain have fired themselves in front. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Can he get on the end of this? Passing is crisp and sharp. Let's do like, subscribe, guys. Squeezing everything. And here's from Mario. Tries to pass it through. Corbell breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And the shot! Oh, wonderful! What a goal! Oh, it really is a finish of the highest order. They are purring, truly purring. Everyone waited for the cross, but he had other ideas. Well, all I can say is that he did very well to squeeze it in near post. He didn't have much to aim at. So that's 2 now without reply. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. And we have our very first corner. And it's going to be another corner. Guys, live എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ചിലപ്പം ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സമയത്തിന്റെ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തെറ്റാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ടൂർണമെന്റ്. And now they can spring out of defence. Oh, he's burst through. Oh, robust challenge. And he's heaved it away. Now it's Pele. It's Pele! And he has kept it out somehow. Really anticipated that well, didn't he? Two added minutes have been indicated. Impressive jump! Oh, that wasn't the worst effort in the world. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. Nuno Mendes. And we've reached half-time. What have we learned from the first 45 minutes? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Spain looking composed, content, comfortable, leading 2-0 at half-time.
Substitution for Spain. Number 10, Pierre Aubameyang. Down to business again. Number 6, Andrei Shevchenko. Romario. Ah, he's given it away. Gabriel can get it clear. And this is Messi. Romario! Oh, split-second reaction. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Corner number 2 then. And it's been taken short. Now it's Messi. Applies the finish! Oh, that's a waste. Well, talking about playing into your opponent's hands, that kind of thing is not going to get them back into this game. And it's Rice. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Kane knocks it into space. And Shevchenko! Euphoria, utopia, and they are cavorting. With fun and fury, they continue to do their thing. Truly superb. A goal of... Oh, good climb! And oh, he's got that completely wrong. ഹായ് കണ്ടോ അതിലേക്ക് അയക്കൂ റെഡിയും കോഡ് ഓക്കെ ബൈ ഇപ്പോൾ അയച്ചിടാ ഞാൻ ഈ ഇത് കഴിയട്ടെ ലൈവ് കഴിയട്ടെ മറ്റേ എനിക്ക് ഫോണിന് ലൈവ് കഴിഞ്ഞാലല്ലേ അയക്കാൻ പറ്റും റെഡിയും കോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റെഡിയും കോഡ് അയക്കാം Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. Take back. Well, he just didn't have any support. Soma is looking to influence the game from out wide. Kane! Kane! Oh, extraordinary. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. Spain are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Messi was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. Cafu shows great മനസ്സിലായില്ല ബ്രോ Lovely feet. He's shifting through the gears here. Brilliantly cut out. Half an hour gone in the second half. Now it's Shevchenko. Some intricate passing, looking to progress the ball. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Gabriel kept his eye on it, and he's there. Shevchenko is onto it in a flash. Mendes providing an ഇല്ല ബ്രോ അറിയത്തില്ല ബ്രോ എന്തായിരുന്നു അറിയത്തില്ല ബ്രോ a whisker away from making it 4. Spirited to say the least, certainly gave this crowd something to really cheer about. Neatly clipped into space. Great chance! ഏത് ടൂർണമെന്റില് Wonderfully smooth, smart and slick. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will happen. Barcelona may be down, but not out just yet. That's what you call inspired goalkeeping. Someone actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. ആരെ പേര് എന്തോ PW സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണോ അല്ല PW eSports PWK ആണോ അറിയത്തില്ലടാ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലടാ എനിക്ക്
Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Nice. Right card. Ball played for Stoichkov. Tries to play it through, and he's worked it through. Chance! Oh, terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job Okay, properly, നോക്കടാ. Peter, that's for sure. നോക്കാം. കളി കഴിഞ്ഞല്ലോ. And the referee brings it to a close. Spain can probably lay claim to the title of having been the better side here. നോക്കട്ടെ. ഡ്രാഗൺ വാരിയേഴ്സ് ഇതാണോ? ഓ, എനിക്ക് അറിയത്തില്ലടാ, ആളെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. നീ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അറിയുന്ന അങ്ങനെ ഒരാളെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. നീ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അറിയാം. വക്കുനെ അറിയാം. ഞാൻ പെസി എടുത്ത് തുടങ്ങിയ ആളാടാ. പക്ക സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് കൊണാമിന്ന്. ഇതാണോടാ, ഇവനല്ലേ ആള്. നമുക്ക് ഹായ് കണ്ട അതിൽ റെഡിയും കോഡ് അയക്കും ഒക്കെ എപ്പോഴാ അയക്കുക? എന്റെ പൊന്നു ബ്രോ, എന്നെ വെറുപ്പിക്കല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോടാ ഞാൻ അയക്കാം. നീ ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. നീ കേട്ടില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ആഷിം ബ്രോ വെൽക്കം. ആഷിം ബ്രോ വെൽക്കം. നമുക്ക് അടുത്ത PWKയുടെ മാച്ച് കാണാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത അത് കാണാം. ഓക്കെ ബൈ. ഉണ്ടോ ടൂർണമെന്റ്? അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൂർണമെന്റ് ഇടാം. ടൂർണമെന്റ് ഇടാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മറക്കണ്ടെന്ന് പറയാ. മറക്കത്തില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞ പാടെ ഇടാം. അപ്ഡേറ്റ്. ഈ 2 ക്വാർട്ടർ എന്താ കഴിയാത്ത? പെനാൾട്ടി കിക്ക് ആണോടാ? 2 പെനാൾട്ടി കിക്ക്. PWK ഉണ്ടല്ലേ ഈ ടൂർണമെന്റില്? നമുക്കറിയത്തില്ല ആളെ. പുതിയ ആൾക്കാർ അറിയണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് ലൈക്ക് അടിക്കൂ. കമാൺ. നമ്മളെ PWK നമ്മൾ അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെ നമ്മളെ വക്കോട്ടിയുടെ ക്ലൈനിൽ കളിക്കുന്ന ആളാന്നാ പറഞ്ഞേ. എന്തായാലും സന്തോഷമുണ്ട് ഇയാള് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ വന്ന് നമ്മൾ ടൂർണമെന്റ് കളിച്ചായിരുന്നു. അപ്ഡേറ്റ് റൺ. ബ്രോ ഇൻസ്റ്റയിൽ PWK എന്ന് സെർച്ച് ആക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റാണോ? സെമി ഞാനാണ്. റേൻ ബ്രോ, PWK ഭയങ്കര വിഷയമാണ്. വിഷയം ക്ലൈനിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. നോക്കിയും കണ്ടും കളിക്കണേ റയാനെ. ഞാനാ നോക്കിയും കണ്ടാ കളിക്കണേ. വിഷയ ആൾക്കാരാണ് അവര്. ഞാൻ തീർന്നു എന്നാണ്. ഓക്കെ ബ്രോ, നമ്മള് ആത്മവിശ്വാസം കൈവിടരുത്, മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് പിടിക്കാം. ഞാൻ കണ്ടില്ല, ഞാൻ ഗോള് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഗോഡിന് നമുക്കിത് നമുക്കിത് സ്പെക്ടേറ്റ് ചെയ്യാം.
ആർസണൽ സജീവ് ആർസണൽ ആരായിരുന്നു വെയിറ്റ് ചെയ്യടാ. ആർസണൽ എടാ മറ്റേ നമ്മളെ ടൂർണമെന്റിൽ ജയിച്ച ആളാ. ഏത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കളിച്ച ടൂർണമെന്റിലൊക്കെ ജയിച്ച ആളാ. അവൻ തോൽപ്പിച്ചിട്ടോ സെമീൻ. ഓ നൈസ്. EWKന്റെ ഡിഫൻസ് ടീമോ? ഇത് എടാ ഫുള്ള് എടുത്തല്ലേ. ഇന്നാളത്തെ പുതിയ വന്ന് CB ആയിട്ട് കറക്കി എടുത്തിട്ടല്ലോ. Well, hello and welcome one and all as you join us for what is an eagerly awaited resumption of this competition. A competition that has produced more than its fair share of drama already, and it's more than obvious that this crowd, with its great chorus of sound, is demanding yet more drama now. This truly is a feel-good place. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Well, it's fair to presume, I suppose, that Lionel Messi will, as almost always, Jim, be carrying a huge burden of expectation here. Yeah, but it won't bother him at all, Peter. He just delivers without fail time and time again, and often in a way... Chance! There it is! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Just way too good, Peter. He'll try from distance! And how good was that? A finish of true class! Not one, but two. It is a dream start. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Well, for me, you can't fault the keeper there. The effort went in at the widest possible point off the upright. Nothing he could do. And now he has two. Things starting to look very comfortable. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell. One that they hope will continue. സ്ക്വാഡ് സീനാണ് ബ്രോ. പുതിയ വന്ന CB പാക്ക് ഒക്കെ അവൻ കറക്റ്റ് എടുത്തിട്ടില്ലേ? Haaland. And it's Messi. And it's made its way to him. And that has been cleared. Kimmich. Some intricate passing, looking to progress the ball. Yeah, the hat-trick is definitely on his mind, Peter. He wants to get it over with as quickly as he can. Just about everything he's done, for me, he's done it with real conviction. He certainly has. Really satisfying performance from him. A smiling satisfaction emanating from him. He is embracing this game. Now it's Mbappe. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Nicely aimed pass. Good defending there. They've എടാ പക്ഷെ PWK അല്ലാതെ സ്പെയിൻ ആണല്ലോ അവൻ ഓപ്പോസിറ്റ് റയൻ ആണല്ലോ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടത്. Nuno Mendes. അതെന്ത് പറ്റി? And he's had it nicked away.
കംബാക്ക് It's നടത്തുവോ? Cristiano Ronaldo. Rice is sporting a That was comeback guilty look നടത്തുവോ? after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. There will be 1 minute at a Kajolu, time. he's found a way through. Has crossed into the middle. Defending of the desperate variety. And the referee says that is that for the first half. What do you look back on the first 45 minutes? Hello, Well, everyone. Peter, at 2-0, We are glad to you're announce faced that our with the newcomer choice of transfer just trying to is see the available. match out or forcing Hey, the come issue back even നടത്തുവോ? further. I'd always be inclined to go for നോക്കാം. the latter, go for a third, especially with a full half of football still to play. Spain sitting pretty here. 2 goals putting them into the driving seat. Guys, live കണ്ടത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കണേ. That gets us going once more. Haaland. Soma. Just eases him off the ball. Koundé did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. He is through here. Cross from Scholes. വരുന്നുണ്ട്. Looking for the run. And that's a simple one for the keeper. Cannavaro. സിക്സ് വാച്ചിങ് ഗൈസ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. Solid position, 2 to the good. Messi. Cristiano Ronaldo! Ronaldo! Superb! That is a gem! An കംബാക്ക് സുഖമായി ഇനി കംബാക്ക് നടത്തും. ഒറ്റ ഗോൾ കൂടെ ഇട്ടാൽ മതി. The purest possible contact. What a fabulous strike. And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. Club America. And the shots! And that's it! They have hauled themselves right back into it. And that comes Come as a back, very come back. welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Number 7. Another moment of magic. A real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Cristiano Ronaldo. It's turning into quite a gem, this. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. ടോപ്പ് ചാർട്ടിലാടാ കിടക്കുന്നേ. നമ്മളെ PW വക്കൊട്ടിയുടെ ക്ലയനത്തെ മെമ്പറാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നൈസായിട്ട് കംബാക്ക് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഹാഫ് ടൈമിൻ്റെ മുന്നേ 2-0 പിന്നിൽ നിന്ന PW ഇപ്പോൾ ഹാഫ് ടൈമിന് ശേഷം ടൈ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് കളി. ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് മുന്നോട്ട്. So we have movement on both benches. So a double change here, and both changes are offensive. Well, it'll be interesting to see what system they'll be playing with now, Peter. Nicked it back promptly. Now it's Mbappe. Number 6. Mbappe. Tries one from range. അടുത്തതിനുള്ള പരിപാടിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. And we have our very first corner. Gerrard tries to clear. And now they can spring out of defence.
Nice interception. His positioning was spot on. Almost nothing left on the clock here. It does seem that we are headed for penalties. Maldini is there and he can get that clear. And claimed it back swiftly. Plays a sharp little ball here. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Takes a shot! He lifts the Oh, roof! Ryan തിരിച്ചടിച്ചു. Ryan പിന്നെയും കേറി. A game of thrills! This might just do it! After 86 minutes. That is so good, Yeah. such sharp skills and such a delicious finish. Hi, I Lenovo think bro. he was saying to his Welcome, welcome. teammates, how dare you doubt me? Spain look like they've won it, but it's not over yet. Well, I can wholeheartedly say, Peter, they deserve this, but has the opposition enough spirit left in them now to maybe find a way back? Rice. Now it's Inzaghi, and it's Inzaghi! He's beaten the എടാ. keeper, but hit the post. ഓ നമ്മളെ റയാൻ PWKനെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. Spain can എടാ ഇനി 4:30 ഇനി ടൂർ ഇല്ലടാ. അവസാനത്തെ ടൂറാടാ ഇത്. ടൂർ ഇല്ല ഗായ്സ് ഇനി. അവസാനത്തെ ടൂറാ. സമയമായി. People without a fingernail left between them after what they have just റയാനെ വെൽക്കല്ല റയാനെ സീനടാ. ഫൈനൽ എത്തി. ബ്രോ ഞാൻ ഫൈനൽ ജയിച്ചിട്ടും ബ്രോ എനിക്ക് റെഡീം കോഡ് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അത് തന്നെ ഇനി എന്താ 20 ആടാ നീ അല്ല എന്തായാലും കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഫൈനൽ എത്തിയില്ലേ നീ, അതുകൊണ്ട് തരും. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് അന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? നീ ചുമ്മാ ചാറ്റിൽ വന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് നിന്നോട് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിക്ക്. ചുമ്മാ വന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ആരോടൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ല. ഇപ്പം പക്ഷെ നീ അറിയിച്ച സാധനമോ, നീ ഫൈനലാ തോറ്റ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നീ ഓരോരുത്തരെ ലൈവിലൊക്കെ പോയിട്ട് നീ നേടിയെടുക്കുക സ്വന്തമായിട്ട്. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ചുമ്മാ പോയി ചോദിച്ചെടുക്കുന്നതിനൊന്നും വലിയ വില ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഇത് നീയായിട്ട് നേടിയെടുത്തതാ, മനസ്സിലായി? ഇതുപോലെ തന്നെ പോയി കളിച്ച് നേടുക, അതാ വേണ്ടേ. ഇതെന്തായാലും നീ സെറ്റ് കളിച്ചിരിക്കുന്നു കിടിലനായിട്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇനിയും ടൂർണമെന്റ് നടത്തും, അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക, അങ്ങനെ നേടുക, അതാണ് രസം. സെറ്റല്ലേ അത്? ക്രോസ് പാം നോവ PWK ബ്രോ വെൽക്കം ബ്രോ. ആരായിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് MKS വന്നപ്പോഴാ ബ്രോ അറിഞ്ഞത്. ബ്രോ എന്താ വക്കോട്ടീന്റെ ക്ലാനിലൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ പ്ലേയിങ് ദിസ് ടൂർണമെന്റ് ബ്രോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്രോസ് പാം ബ്രോ. നവ ഓക്കെ. അടുത്ത സെമി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഫൈനലിൽ കിടക്കാം. അവിടെ പെനാൽറ്റി കിക്ക് വല്ലതും നടക്കുവാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തുവാ ഇത്? പെനാൽറ്റി കിക്ക് നടക്കുക. പെനാൽറ്റി കിക്ക് ഗുഡ് പ്ലെയർ. ഞാനായിരുന്നു ഒപ്പോണന്റ്. ഓക്കെ നൈസ്. രണ്ടുപേരും നല്ലോണം കളിച്ചു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു PWK കൺബാക്ക് നടത്തുന്നു. അവസാനം 2 അടിച്ചല്ലോ ഇതിന്റെ ശേഷം. ക്രോസ് വീക്കാണ്. ഞാൻ മാച്ച് എൻഡ് ചെയ്തു. അടുത്ത നമുക്ക് ഫൈനൽ റയാൻ vs ഡ്രാക്കോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ.
ക്രോസിംഗ് ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് അത് കണ്ട് ബ്രോ 1 ചാൻസ് ടൂർണമെന്റ് ബ്രോ അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് പങ്കെടുക്കും ബ്രോ ലെനോവോ PWക്ക് എണ്ണ അടിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് രണ്ടെണ്ണം പേടിച്ചു എന്തിനു പേടിക്കുന്ന അടിക്കറേ ഞാനേ Well, it's bubbling up very nicely here. A true showbiz occasion reserved for the football glitterati. And you wonder what its protagonists have up their sleeves. It feels like the only game. It's all about the here and the now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Two teams, Jim Beglin, with one common thought: to have their names on this famous trophy. Yes, Peter, I've been a winning finalist and I've been a losing finalist, and I don't need to tell anyone what I preferred. Winning will help fans remember you for a long, long time, so I sincerely wish both teams well. നെക്സ്റ്റ് കളിന്റെ ഇല്ല ബ്രോ ഇത് ലാസ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ് ബ്രോ a കാരണം good 5 account of മണിയാവും themselves. അതോടെ നമ്മൾ നിർത്തും ലാസ്റ്റ് You've heard it ടൂർണമെന്റ് before, may the best team ഫൈനൽ do it. മാച്ച് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ He's നിർത്തും going for goal! റയാൻ vs ഡ്രാക്കോ And that is Ryan certainly vs not what he had in mind. ലാസ്റ്റ് Batistuta ഫൈനൽ clearly ടൂർണമെന്റ് ആണ് felt ഫൈനൽ that distance മാച്ച് ആണ് ഇത് wasn't an കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ issue, but നിർത്താൻ maybe there പോവുകയാണ് were better options for him there. And beyond the defence, space for him to turn and look. Hangs one in. Mignon claims it without any fuss. That has not gone well. Luis Suarez. Oh, just skip Neymar! Oh, fine stop from the keeper. Neymar actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Oh, good effort! Decent attempt, but not quite good enough. Well, I think the defence deserves credit for the Yes, way Mr. they were Marawe. quick to close him down. And it's Rice. This looks promising. That is lovely. He's picked his way through. And the shot! And that is quite wonderful! Oh, it really is a finish of the highest order. Big moment, big goal, big lead. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. So the first goal of the game. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Can he get on the end of this? Akanji gets over and intercepts. Donatoni is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And it's been played through. He's come in hard. And that was very necessary. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And it's been hooked away. He can run onto that. And the finish! And it's come back out to him. And collective relief etched on the faces of the defenders. And this is why almost every team presses from the front these days, Peter. If you get it right, it creates more chances. Can he latch on to this? Neymar. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Batistuta producing a good steal there, showing a good level of alertness. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. And he's certainly onside here. And that is masterful defending. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. 1 minute at a time. Lovely pass, but can he get there? So we are halfway through this final.
Very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. ബ്രോ അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഇല്ല ബ്രോ. നമ്മൾ ടൂർണമെന്റ് ഇതോടെ എൻഡ് ചെയ്യുവാണ്. അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഇല്ല ബ്രോ. Spain just ahead here in a tight game. They are 1-0 to the good. Substitution for Paris Saint-Germain. Number 24, Sergio Aguero. Number 11, Here we go then. Neymar. Spain definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Not the most accurate pass. O'Reilly cuts it out. Donatoni. And that pass just didn't quite work. നെക്സ്റ്റ് കളിയില്ല ബ്രോ. നമ്മൾ ടൂർണമെന്റ് ഇന്ന് എൻഡ് ആക്കുക. നമ്മൾ കുറെ നേരം ലൈവ് 2.5 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഓണമൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട്. നമ്മൾ ഓണമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ It's a poor throw that, picked off with relative ease. Dealt with nicely by the defence. And it's Gerrard. Oh, this looks sharp. That's been cut out, well played. Now it's Donatoni. Mignon breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Now it's Batistuta. Rice. Your impressions so far, Jim? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they settled for a riskier approach now to defend this. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. The pass has gone astray. That's going to go a long way. They're back in possession and ready to go again. And the keeper takes decisive action. Bojan. Can he spark a counter here? Now that's well seen too. Gabriel gets it clear. Now it's Batistuta. Looking for options for movement. Luis Suarez goes for a shot! Oh, it's come off the upright. Half an hour gone in the second half. Rice. Donatoni gets on his bike and on the move. He's shifting through the gears here. It's run loose here. Looking for a runner. That has found him in acres of space. Oh, that's fabulous. Khan claims it. Safe hands. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. He is through here. And he's there to retrieve it. And here's Haaland. He's got away. Oh, needed to be more decisive in the end. Nuno Mendes simply took an age to make his mind up, Peter, when urgency was the single requirement. എത്ര നേരം
എന്തോടെ എത്ര നേരം നിൽക്കുന്ന Chance! Oh, good finish. റയാൻ എങ്ങനെ And കപ്പ് surely now അടിച്ചു the എന്ന് results പറയാം. beyond doubt. Goal scored for Spain. After 90 minutes A in. wonderful delivery, and all it needed was a touch. Gabriel. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. And there goes the final whistle. Spain have done it. This Ryan, very I'm much gonna a cup it, data guys. saver for them. This A is- team effort yielding another trophy. Some time now for the players to celebrate and let it all sink in before the upcoming ceremony. What a moment this is for all connected with the team. It's a day for live pride, a end day ആക്കുവാണ്. for glory, another grand chapter. to ബ്രോ be added അപ്പോൾ to ശരി their മറക്കണ്ട ആളെ history. എട്ടര നെക്സ്റ്റ് കളി ഉണ്ടോ ഇല്ല ബ്രോ ഇപ്പോൾ നാളെ ലൈവ് ഓണമല്ലേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബ്രോ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ നാളെ ലൈവ്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ലൈവ് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. റയാൻ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്, അവസാനം കപ്പടിച്ചു. PWKനൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചു, കപ്പടിച്ചു. നല്ല ടീമായിരുന്നു PWK. പക്ഷേ അവനെ തോൽപ്പിച്ചു. നീ നൈസാണ്, പൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഇട്ടേരാം സ്പേരം ആൽബ്രോ. ശരി ബാൽബ്രോ, നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പോവാം. ആൽബ്രോ ബൈ 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 ബൈ. ആൽബ്രോ ബൈ 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 ബൈ. ഹലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബൈ 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 ബൈ. താങ്ക് യു റയാനെ, താങ്ക് യു ഫോർ നമ്മളതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു ഉണ്ട്. ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. അപ്പോൾ ലൈവ് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ബൈ. നമ്മൾ ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പിന്നെ വേറെ വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഹാപ്പി ഓണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഓണമൊക്കെ പോയി അടിച്ച് പൊളിക്കുക, 2 കുപ്പിയൊക്കെ വാങ്ങി അടിക്കുക. മാൽബ്രോ അടിക്കുക. മാൽബ്രോ 2 കുപ്പിയൊക്കെ വാങ്ങി കാമത്താങ്ങോട്ട് എന്തുവാ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ 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 ബൈ.